Good afternoon and welcome to the beautiful hill capitals, the town of Pallekelle in the Kandy district, as we are all set and ready to go for the start of the second round of the Dialog-SLC Invitational T20 League. A town which is very busy during the month of August, buzzing with local and foreign people, but due to the ongoing pandemic, it's got very quiet in the town of Kandy, but not so here at the Pallekelle International Stadium with the staging of the Dialog-SLC Invitational T20 League. As I said, it's all set for round two. It is the RGB colors teaming up with grey to give the four teams, but today it's all down to the Reds and the Blues to battle it out for a place in the final, which is on the 24th. Joining me is former Royalist SSC cricketer and a good colleague of mine from many years. He's known as Papare, but he's more popular as Gama. As I say, very good afternoon to you. Very good afternoon to you, Kosi. Very good afternoon to all, to everyone. And as you can see, some of these players are warming up for this big game. Like you mentioned, as it turned out to be, it's a beautiful day here in Kandy, and ticks all the boxes for a beautiful game of cricket. T20 conditions are pretty good. Outfield is beautiful as it is, and sun is out, so it's going to be a good seeing day for the batsmen. And Blues, who are lying second on the ladder, along with Reds, who have only got one win in front of their name, Kosi. So it's an important game as it is for these two sides. Well, definitely yes. We saw the Reds getting into their stride, especially in their batting department, which didn't look good in the first two games, but they got their act together, especially the two openers, and then definitely will want to continue that good form. This is how the surface looks like. Gamini, you can take us through that. Yeah, it's going to be a new surface for the second round. As you can see, a lot of heavy rolling has been done on that surface, and light color, so it's good for T20 cricket. People look for runs in formats like this. Not a lot of grass to speak of, and there are not a lot of cracks either, so to the naked eye it looks a good batting pitch to me, although it'd be interesting to see what the captains will decide once they win the toss. Outfield is pretty good as well. A lot of value for the shots, as we have seen right throughout this tournament, and it's a beautiful looking scoreboard too up on the hills. Well, nowadays it's sometimes the captains don't really go on how the pitch or the surface looks like. It's all on how they fancy, whether they do fancy chasing or whether they fancy setting up a total. This is what happened out there at the toss. Dhananjay De Silva tossing up the coin for the Blues, and the call from the Reds captain Dinesh Chandimal, as he called quite correctly. And as you all said earlier, what you really want to do, what you really fancy, batting first or chasing a target, and the Reds captain decided that he would fancy chasing it. Yeah, funny that, isn't it? In T20 cricket, Kosi, especially in subcontinent conditions, a lot of teams like to chase on good batting tracks simply because they struggle to force a total when they bat first. You really don't know how many you need. Dinesh Chandimal had decided to chase. I don't think that was the reason why he took that decision, Kosala. I think the only win that they've got on the board is by chasing. There it is. Reds have got 2 points in front of their name, and they achieved those 2 points by chasing the total of greens the other day. So I think that might be one of the reasons why he wanted to keep continuing that trend. And Grace got a clean sheet, 3 out of 3 for them. Blues lost their only game against the Grace. Reds got 2 points, as I mentioned, and it's an uphill battle for the Greens as they have to win the next 3 games. And also they'll have to rely on some other teams' results if they want to make it to that all-important final on the 24th. Yes, you're right. A win for the Greys in the evening game will ensure that they book a place in the final, but it's a battle for who will want to join them. The Greens, they definitely got their work cut out, and you can see the two officials who will be marshalling
things out there in the centre for this first game. Rohita Kotachi with Kirti Bandara. We have Ravindra Kotachi as the TV umpire. Hemant Boteju is the standby umpire. And the match referee that you saw during the toss was Ravi Punchiheva. Not far away from where he comes from, Matale. Yeah, Punchiheva was a good all-rounder himself back in the day. Fast bowler and a better bit. So some of these guys also not only rely on collective results, courses, some of these individuals want to put their hand up and try to earn up a call for the national side. He's not far away, are we? Maybe about 2-3 weeks away from that all-important South African series. And after that, the pinnacle of T20 cricket is the World Cup in Dubai. The schedule is out, Gamini. We'll talk about that as we go on. Talking about bowling all-rounders, Punchiheva. This is another up-and-coming star in the making. Chami Karunaratne has got the new ball from the press box end to start the proceedings, and he's coming after a good outing, taking 3 for 26 in that last game. He seems to be the talk of the town, isn't it, Gamini, especially when it comes to Sri Lanka cricket, how well he's settled into the national lineup, how he's been performing out there, showing a lot of maturity when he gets out there in the field. Yeah, already he has shown a lot of signs that he is up to this level, and how he handles himself in the middle. And also, Kosi, that's a lovely picture. Today we are going to have some picture from up above. The drone is out there, and there you are. Those players looks just as small as me out there. Hardly seen them. Chamika Karunaratne is all ready and set to go. Sadira Samaravikrama, he's been good with the bat so far, with over 108 runs in the 3 innings that he's been out there. Now the other interesting part is Dhananjay Lakshan is opening the batting. Straight away beaten outside the off stump. Sadira Samaravikrama must be feeling pretty high with the bat in hand after that last outing. Yeah, interesting call that you made, Kosi. Dhananjay Lakshan has been tried at number 3, and now he's been given the task to open the batting along with Sadira Samaravikrama. Maybe they are trying something with Lakshan. Maybe they have seen something of him. He liked the new ball maybe, but we haven't seen the best of him yet. So this is another golden opportunity for him. Good call, good run. That's what you need to do, playing with soft hands, knowing that it'll go to the field a little bit slower. And the both batsmen responding straight away. Good start for the Blues. 2 changes in the Blues side today. Lahiru Samarakon, a very talented young all-rounder, comes in at the expense of Angelo Pereira. And Suranga Lakmal, who had a very, very poor outing the other day, he's been replaced by another young talent, left-arm fast bowler Kalana Pereira. And on the other hand, Asitha Fernando has made way for Himesh Ramanayaka in the SLC Reds 11. Slip cover point, cover extra cover mid-off on the offside along with third man. Fine leg inside the circle. Deep square leg and mid-on for the left-handed Lakshan. Get some bat on that, and that's a freebie from Chami Karunaratne, considering the field that he had. Fine leg up on the circle. Lakshan gets a dream start. Poor line on the part of Chamika Karunaratne, who very rarely errs on his line, Gamini, and Dhananjay Lakshan just helped it away with the, as you said, the fine leg up in the circle. Now, Lakshan's opening is a bit of a concern to me, because where is he trying to get into that national side? Where does he want to get in? Because for me, he looks more of a middle order batsman. He may be a top order batsman, but can he fit into that top order? Tried at number 3, so obviously they are looking at a high position for him if he's going to get there, Kosi. Obviously we have seen some talent out of this boy and his capabilities at times, and it's a matter of consistency, and like you said,
promoting up to open the batting. You can't really pin down to say that this is the position that you're going to bat. Once you get into the national side, it's just the experience and how you handle yourself out there in the middle, the top of the order. Push on leg stump. Loud shout, but that would have been drifting down the leg side. Coming into Sabir Samaravikrama, that one. This is what Chamika Karunaratne creates, isn't it, Gamini? He can bowl that ball to move both ways. He's not a natural swing bowler in the air, but he does get some movement off the track if there's any. He's a hard running into the pitch type of a bowler. One thing for sure, he gives 150% from the very first ball to the last ball of his spell. Again, strays down the leg side. The fine leg does the best work to keep that to 1. Good work from Prabhat Jayasuriya. 8 at the end of the first. Payment එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog home broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. The younger son of the former Sri Lankan pace ace and Sri Lankan fast bowling coach Ramanayaka. Once again seeing the beautiful pictures coming to you courtesy of the drone. And don't forget that this coverage is coming to you live by the courtesy of the Papare.com, your #1 sports hub in the country. And you can also log on to SLC Cricket Facebook page and YouTube page also to watch this game live. Straight away movement off the track, leaving the left-hander's outside edge. Incidentally, Kosala, Ramanayaka and Karunaratne opened the bowling for Royal College only 5 years ago at the Royal Thomin, I can remember. And what a pity that they are sharing the new ball here in the T20 encounter. Well, the sun is fighting its way out here into the centre again. A few grey clouds, but no threat of rain at the moment. Good work. Good work from that fielder at extra cover. Now, these are the small things that we talk about, Kosala, on the field. He did not get close to the ball, but he put some doubt on the batsman's mind whether they should take that single out. Look at that effort. Because of that effort, batsman thought twice about taking that single and save Asela Gunaratne some work as well, who was feeling at mid-off. Once again, the fine leg is up in the circle. So the intent is to go across the left-hander. Good work. Very good work down in the deep. That's the commitment that you need from these players. That's Nipun Dhananjaya, the former under-19 Sri Lankan captain. He's not been able to really impress with the bat in this league so far, but a guy with a lot of talent. Straight away the slip comes off to the leg side, to the onside, to mid-wicket position where that ball went. Lakshan looks like he has got used to the bounce of that track. That was a good pick-up shot for a couple. Up in there to the square leg fielder for another single. And also the pace of the wicket, Gamini. If you look at the previous ball, that really didn't it really didn't come on. Dhananjaya Lakshan had a lot of time to roll it around from outside the off stump. So it's just an indication that the pitch is not very quick, but it's hard to predict so early. But then looking at that delivery, I thought it just hung up a little bit. Yeah, this is a very important outing for Dhananjaya Lakshan. Like we mentioned, this is his 4th game
So he's looking for some runs. Dancing down the track, looking to meet the ball early. We're back for the second. Good running between wickets. Run your first one fast. That's the key. That's exactly what these two are doing. It's amazing how your mind works when you're under pressure. Samara Wickrama coming off for a good innings, and Lakshan is looking to have a good innings out there in the middle. So the way these minds work, it's completely different. Oh, that's good. That was in the slot. Samara Wickrama goes over long on. And that's the first boundary of in fact, the second boundary of the Blues innings. The first from Samara Wickrama. And that marks end of over number 2, 17 for none. බැංකුවටට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today, the best mobile postpaid plans in Sri Lanka. Spin straight away. Yeah, not much for the fast bowlers thus far in these 2 overs. There's not a lot of movement, and apart from one delivery where Dhananjay Lakshan got beaten outside the off stump, there was not much to talk about in those 2 overs. So straight away, like you mentioned, Koji, I think the wicket might holding up a touch here also from that last shot where Sadira Samarikma had to check that shot. Good shot, mind you. Just slants into the left-hander's pads. Akila Dhananjaya had a good outing in one game and he picked up 3 wickets at an economy of 7.7, 3 for 27. But apart from that, he's not been able to pick up any wickets. Yeah, like you mentioned, he picked all 3 wickets in one inning. So normally he's expected to take wickets, and he's a guy who got some penetration about him. A few variations under his belt, and not only to contain the runs, I think that Chandimal is hoping to get a wicket from Akila Dhananjaya. Nearly got there. Didn't really time it. Sadira Samaravikrama loves that area over extra cover. But the only thing that he was going against the turn, so didn't have the timing he wanted, Asela Gunratna. Had to put in the dive, but didn't get really close on that one. Again, a lot of batsmen these days intend to plant that foot, isn't it? That front foot. It's all about where you plant it and then how you decide on where you want to go within that range of extra cover. That's been a customary thing that we've seen in a lot of batsmen, especially in the T20 format. That's poor. That's poor from Mudita Lakshan. He went around that rather than attacking the ball, Gamini. That's not good cricket. Yeah, you're right. Maybe touch late picking that one up. And also the field suggests that Chandimal knows that it's not turning a lot. So he's got more fielders onto the offside against the right-hander. He's got 4 on the leg side for Dhananjay Lakshan. That's a very good hit. Goes downtown, he's Lakshan, and got very good contact. One bounce into the boundary. Even someone like Chami Karunaratne, who's fielding at long off, couldn't get close to that one. Well, this is good cricket from Dhananjay Lakshan. He identified that Akila Dhananjaya was not going to spin it away from him. Comes down the track. Mostly flat bats that. Doesn't really go through the entire process of going with the bat flow or the flow of the bat. This is good. This is very good cricket on the part of Dhananjay Lakshan. Very well responded by Sadira Samaravikrama. And they pick up that single. So that's what you need to be doing. You need to be rotating the strike, especially when you have a left-hand, right-hand combination going straight away with the shot. The call is on and Samaravikrama responded. Good thinking by the batsman, Kosal. I don't think it's that good from the fielder out there.
After scoring a boundary, normally the batsmen are looking to get a single to keep the scoreboard rotating. So very important as a fielder to read the game out there in the middle. Single off the last ball, 28-29 for no loss after 3. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 29 for none. Asela Gunaratne, boy from the Kandy town, now representing the Sri Lankan army. Good start this from the Blues. Something they haven't experienced in the previous games. Losing wickets early. Chance of a run out. Now that was not good from Chamika Karunaratne. Maybe the ball came a little bit slower to him with that bounce, and he didn't attack the ball again. Yeah, he's fielding at the edge of the circle at cover position. I think Lakshan was a bit late to respond to that call. He was not ready to run. But bad throw. Love seemed to comfortably get past that crease. Chandimal wouldn't mind the singles being taken here as long as he can maintain lesser boundaries, especially during this power play. Question for you, Gamini. Bring on a spinner during the power play. What's the intention of the captain? Wickets or reducing runs? I think in any form of cricket, Cozy, wickets will slow down the runs. So your first priority is to get a wicket. But it's funny how the bowlers think these days, but it's the lines that they operate and the lengths that they think about. Because in T20 cricket, you might be a bit defensive in your lines and the lengths and try to bowl according to the field and your boundary riders. But in Test cricket, obviously, you're looking to bowl more attacking lines and lengths where you are looking to more or less give a boundary and try and induce a fall shot to pick up a wicket. But here in T20, you are looking to prevent the boundaries from scoring and in that way to pick up a wicket. This is how Dhananjay Lakshan's T20 career has gone about. 63 is best of 32 matches. Strike rate is pretty good, but he needs to improve on that average. Now that's good. Picked the spot correctly. Not much turn for Asela Gunaratne. Dhananjay Lakshan is trying to make a statement here that he is good anywhere that he's given to bat. He does have some skills and his repertoire in it. Dhananjay Lakshan, after all, he's got an opportunity to show it today. And for his sake and for the guys who are watching him and expecting him to be a star in the future, he's producing some goods. A dot ball will end over number 4. The Blues put into bat are 36 for none. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ලකුණු 36 කඩලු 4ක් ප්‍රථම පන්දුවර 4 නිමාවන විට කඩලු කිසිවක් බින්ද නොවැටි සාර්ථක ආරම්භයක් 4 පහරවල් 5ක සහිතව බ්ලූස් කණ්ඩායම රෙඩ් කණ්ඩායම සමගින් මේ තරගමාලාවේ අද උන්ට වැදගත් තරගයක් චාමි කරුණරත්න කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවීම සඳහා සදීර සමරවික්‍රමට එරෙහිව
එවරුණ පන්දුව රැක ගන්නවා පොයින්ට් කලාපයේ සිට ඒ සමගින් බිඳ වැටෙනවා ප්‍රථම කඩුල්ල සදීර සමරවික්‍රම පිටියෙන් ඉවත් කරන්නේ එවර චාමික කරුණාරත්න. හොඳ උඩ පන්දුවක් ඒ වෙලාවේ ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගෙන් පළමු කඩුල්ල දැවි යනවා සදීර සමරවික්‍රම හතරේ පාර දෙකක් ලබාගත්ත මේ ඉනිමේදී ඔහු කෙලින්ම අතටම ගියේ චාමික කරුණාරත්න මේ තරගාවලිය ලබාගත් හතරවෙනි කඩුල්ලයයි දිනේෂ්. විශේෂයෙන් ඔහු මේ නියෝජනය කරන තමත් ඔහුගේ දෙවන තරගයට ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ බ්ලූස් කණ්ඩායමේ සදීර සමරවික්‍රම ලකුණු 15කට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. සාර්ථක ආරම්භයක් ලබාගත් ලකුණු 36ක් තුල නවක පිටිකරුවා නිෂාන් මාදුෂ්ක තරග 20ක් ලකුණු 530ක් 64ක් ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වයස අවුරුදු 21ක නවක ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් දිනේෂ් මොරටු මහා විද්‍යාලයෙන් ක්‍රීඩාව අත්පොත් තබාගත් නිෂාන් මදුෂ්ක දැන් රාගම ක්‍රිකට් සමාජය තමයි නියෝජනය කරන්නේ. ඔහු පළමු තරඟ තුනේදීම ආරම්භක පිටිකරු විදියට තමයි ක්‍රීඩා කරේ. අද පන්දුව පැමිණි විගසම නවක පිටිකරුවාගේ කඩුල්ල මතටම ලකුණක් කෙසේ වෙතත් තමන් මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවේ. සදීර කිසිම ආකාරයකින් ඔහුට එරෙහිව පන්දු රකින්න 4 දෙනෙක් පිටින් දිසෙන් රඳවා තිබේදී පහර තරමක් පහතට එල්ල කරන්න ගත් උත්සාහය ඒ තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. පහසු උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඔව් දිනේෂ් එතන තිබ්බ ගැප් එකෙන් තමයි ඔහු මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් බැලුවේ පාර එල්ල කරන්න. නමුත් ඔහුගේ අවාසනාවට කෙලින්ම ක්‍රීඩකයාගේ අතටම ගියා පන්දුව. ලක්ෂාන්ට වේගය අඩාල කළ පන්දුව හොඳ ඉලක්කයක් සහිතයි. හරියට මැද ඉන්න කෙලින් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නැහැ. වෙනදා අංක 3 පිටිකරුවා හැටියට ධනංජය ලක්ෂාන්ව කැඳවා තිබුණේ. දැන් නැවත වතාවක් ඔහුට උසස් වීමක් දී තිබුණා. අපි නිතරම සාකච්ඡා කළා මේ ක්‍රීඩකයාව මුල් පෙළ පිටිකරුවෙක් බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් ඉදිරි තරඟ සංචාරවලදී ඔහුව ස්ථානගත කරන්න සූදානම් වන්නේ කොතනද කියන එක. මොකද ඇබෑර්තුවක් හරි අඩුයි මුල් පෙළ පිටිකරුවන් අතර. නමුත් මැද පෙළ පිටිකරුවන් තුන් නිරියවේ හැකියාවන් සහිත ක්‍රීඩකීන්ට ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංචිතයේ යම් හිදසක් තිබෙනවා. චාමික නැවතත්. එවර වාසනාවන්තයි පිටේ ඇතුළත අග්‍රේ වැඩි කෙලිම ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත. ෆයිනල් එක ක්‍රීඩකයා ෂෝට් ෆයිනල් එක කලාපයට කැඳවා තිබෙනවා. කෙසේ හෝ ධනංජය ලක්ෂාන් කොහොම හරි ලකුණු පිටේ අර යට අග්‍රේ තමයි වැදුනේ දිනේෂ්. තාමත් වාසනාවන්තයි ධනංජය ලක්ෂාන්. ඒ වගේම දිනේෂ් කිව්වොත් ධනංජය ලක්ෂාන් කියන ක්‍රීඩකයා පාසල් අවදියේ සිටම ආරම්භක පිටිකරුවෙක් ලෙසට ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. ඔහු ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේදීත් ආරම්භක පිටිකරුවෙක් ලෙස ක්‍රීඩා කරා. ශ්‍රී ලංකා 19 පාල කණ්ඩායමෙත් ආරම්භක පිටිකරුවෙක් ලෙස ක්‍රියා කරා. ඉතින් ඔහුට මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. පැහැදිලිව. එවර පාර පරිපූර්ණයි. පන්දු යනවා මීඩ් විකට් කලාපයට ඒ පිටින් 4 සීමාව අභියස පතිතය ලකුණු 4ක් ධනංජය ලක්ෂාන්ට. මෙවර අර පෙර පහරේදී ඔහු බලාපොරොත්තු වුණ පන්දුවේ ලෝවීමක් වෙනවා. නමුත් මේ වතාවේ හොඳින් ඉඟටි දෙසට ඉපිලි ඇදීදී මනරම් පහරක්. ඔව් දිනේෂ් චාමිකගේ ඒ පන්දුව නම් ඉතාමත් දුර්වලයි. මොකද අර ගහන්නම දුන්නා වගේ පන්දුවක් තමයි වෙලාවේ. නමුත් හොඳ පිටිකරු වෙක් ලෙසට පොඩ්ඩක් විතර සෙන්ටිමීටර් ගානකින් තමයි ඔහුට 6 පාර ලැබුණ නැත්තේ. ඉතාමත්ම ආසන්නයි. විශේෂයෙන් පන්දු ඝට්ටනය වීම හොඳින් සලකුණු වී තිබුණා. මුද්‍රාවක් ලෙස එහි පෙනෙන්නට තිබුණා. ඒ නිසා පහසුයි තීන්දුව මෙන්න ලකුණු 4ක් හැටියට. රෝහිත කොට්ටාජි සමගින් කීර්ති බණ්ඩාරද පිටියේ විනිසුරුවරුන් ලෙස 4 පාර 7ක් මේ වන විට බ්ලූස් කණ්ඩායම සතු. ලක්ෂාන්ට කරුණාරත්න එවරත් පෙර පරිදිම කෙටි පන්දුව පිටතට ලබා ගන්නවා. යොමු කරන්නේ මීඩ් එක දෙසින් රැක ගන්නට නැහැ ඉඩ. ලකුණු 4ක් පිට එල්ල වුණු 3 වන 4 පහර. දිනේෂ් ධනංජය ලක්ෂාන් පෙන්නනවා ඔහු කෙටි පන්දුවට හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී තමයි
චාමික වෙනසක් සිදු කළ යුත්තේ. පන්දුවර 5ක් අවසන්. ලකුණු 49යි 1 අඩුයි. අවධානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. හොඳ රිද්මයක් හොඳ වේගයක් පන්දුවාරයකට ලකුණු 10කට ආසන සංඛ්‍යාවක් සදිරගේ දෙවියම විතරයි තරමක පීඩාවක් හෝ තිබෙන්නේ. මේ පෙර පන්දුවාරයේදී ලකුණු ලබාගත් ආකාරය විශේෂයෙන්ම චාමික කියලා කියන අධිවේගී පන්දුවන්නක් නොවේ. නිසා කෙටි පන්දුවෙන් හොට ළඟා කරගන්නට තිබෙන දේ ඉතාමත්ම අල්පයි. සහ පහරවල් දෙකක් එල්ල වී තිබීදී ඔහු ඒ ක්‍රියාත්මක කළේ. අසේල ගුණරත්න කැඳවනවා නැවතත්. ලකුණක් නැහැ. නිෂාන් මදුෂ්ක මුළු තරඟාවලිය පුරාම ඔහුටත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දීමට නොහැකි වුණා දිනේෂ්. ඉතින් මේ හොඳ අවස්ථාවක් ඔහුටත් නම්බර 3 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. එහා පැත්තේ ඉන්න ක්‍රීඩකයා දැන් හොඳ රිද්මයක ඉන්න වෙලාවක ඔහුට පන්දු කීපයක් ලබාගෙන ඔහුගේ රිද්මයට එන්න පුළුවන්. ලකුණු උත්සාහ කළ කරවා යවනවා එවන්නකට ඉඩ නැහැ. හිමිෂ් රාමනායක පන්දු රකින්න රාමනායක නැවතත් කැඳවනවා කණ්ඩායමට. මේ කණ්ඩායම් දෙකේ වෙනස්කම් තෘත්‍යයක් අද දවසේදී දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ වගේම දිනේෂ් බ්ලූස් කණ්ඩායම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී ලකුණු ලබාගත් හොඳම අවස්ථාව මේ හොඳ තරගයක්. මොකද මේ තරගයේ තමයි ඔවුන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත්තේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. ඩ්‍රයිව් පහර බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා අතට ලකුණකට නැහැ ඉඩ. ඒ අතරතුරේදී අහස්කුස වර්ෂාවකට සැරසෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ඈත කඳු පන්තිය වසාගෙන වලාකුළු මේඝයක් මතුවෙමින් දැන් සිහින් ස්ථිරපොදක් ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. පළමු දිනේදී වර්ෂාවෙන් බාධා වුණා මේ තරඟමාලාවට. නමුත් ඉන් පසුව සියලු තරඟ 6ක් පවත්වන්නට සභාව ධර්මයේ ඉඩකඩ ලබා දී තිබුණා. අද මේ 7 වෙනි. නිෂාන් මිඩ්විකට් කලාපයට තරමක් ඉහළින් පන්දු යොමු කරන්නේ කිසිවෙක් නැහැ. ඒ කලාපයේ යාර්ථයේ ඇතුලේ කෙල්ම ඩීප් මිඩ්විකට් කලාපයට. ඒ ලකුණ සමගින් දෙවන ලකුණ නිෂාන් මදුෂ්ක වාර්තා කරනවා. දිනේෂ් බ්ලූස් කණ්ඩායම රෙඩ්ස් කණ්ඩායමත් එක්ක තිබ පළමු තරගයේදීම ඔවුන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී පළමු පන්දුවාර 6 ඇතුළත ලකුණු 32කට කඩලු 3ක් දැවී ගිහිල්ලා තිබ්බා. right arm round දිගට අන්තිමේ වර වම පිටිකරුවාට එක ලකුණක් වලාකුළු කළු වීගෙන මෝදු වීගෙන එනවා වගේම ක්‍රීඩාංගණයේ සේවක පිරිස 4 සීමාව අභිසරිනවයි කියන එකෙත් යම්කිසි sannivedanayak තියෙනවා. වැස්සකට සියල්ල ලෑස්ති ආවරණය වෙනුවෙන් අපි සූදානම්. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තරම් මේ ඉතාමත්ම ඉක්මනින් තනතිලි ආවරණය කරන ලෝකේ වෙනත් කිසිදු රටක් නොමැති තරම් සම්පූර්ණ ක්‍රීඩාංගණය. අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවාරේ. ලකුණක් පන්දුව ලෝන් කලාපයට ලකුණු සමගින් පන්දුවාරේ නිමාව සාර්ථක පන්දුවාරයක් ලකුණු රිද්මය අඩාල කළ 6 වන පන්දුවාරයේ අවසන් 52ට 1යි බ්ලූස් කණ්ඩායම. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676ට එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. මිනිසුරුව කීර්ති බණ්ඩාර මීට පෙර ආතුව තමන්ගේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවන් වලදී බ්ලූස් කණ්ඩායම ලකුණු 32ක් 47ක් සහ 35ක් වශයෙන් ලබාගෙන තිබුණේ. අද තමයි ඔවුන්ගේ හොඳම වේගය. හැබැයි පන්දුවාර 5කට 49ක් තිබුණා ඔවුන්ගේ. අවසන් පන්දුවාරදී ලකුණු 3ක් පමණ ලබා දුන්නේ අසේල ගුණරත්න. අකිල දනංජය කැඳවනවා පන්දුවම සඳහා ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී ඔහු යම් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. විශේෂයෙන්ම ඔෆ්සයිඩ් දෙසින් ඔහුව ආක්‍රමණය කළා සදීර සමරවික්‍රම. නිෂාන් මදුෂ්ක පහසු ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලකුණ ළඟා කරගන්නවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අනාගත මේ එළඹෙන තරඟ සංචාරවලදී ආරම්භක පිළිකරුවාගේ භූමිකාව කුසල් චනිත්ගේ කොවිඩ් වලට ගොදුරු වීමත් එක්ක යම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතු කරන නිසා දැන් යම් ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරනවා ඒ හිදස පරිපූර්ණය කිරීම සඳහා දිනේෂ් චන්දිමාල් ඒකාන්තයකින් මේ ස්ථානයට තරඟ කරමින් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ධනංජය ලක්ෂාන්ටත් එහෙම වුණොත්
ඔහු මේ තරගමාලාවේ පිටිකරුවෙකු හැටියට මුල් පෙළ පිටිකරුවෙකු හැටියට ඉහළ දක්ෂතා අතරට පැමිණියොත් සටනක් තිබෙනවා. නමුත් ඔහුට කඩළු රකින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. අයියෝ නියම 1-1. කික්කර් මිඩ් විකට් කලාපයේ ඉක්මන් ලකුණ දෙවන ලකුණ සඳහා බලාපොරොත්තු දෙවන ලකුණ සඳහා පිටිකරුවන් සූදානමින් සාර්ථක කඩළු අතර තිබෙනවා. ඉතාමත්ම හොඳ කඩළු අතර තිබෙනවා. ලක්ෂාන්ට ලකුණු දෙකක් 35ක් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු ගොනුව පන්දු 20කට පමණක් මුහුණ දෙමින් දල ප්‍රහාරක වේගය ඉතාමත්ම ඉහළින් රඳවාගෙන තිබෙනවා. දෙවන විට 8.68ක වේගයකින් ප්‍රථම ලකුණම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත්ම ඉක්මනින් සම්පූර්ණ කළා. ඔදිනේෂ් කඩළු අතර දිවීම ඉතාමත් වැදගත් විශේෂයෙන්ම T20 තරඟවලදී. නියම ගාන. නියම ගාන. ලකුණකට සූදානම් මෙවර ආපසු හරවා යවන විශේෂයෙන් මේ තරඟමාලාවේ මුල් තරඟ හතරේදී හැම ඉනිමකදීම පාහිදුවදී දෙවියන් අපිට දක්නට තිබුණා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් එහි යම් අඩුවක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. හැබැයි එහි තිබෙන වෙනස මුලින් මුල් තරඟ හතරේදී මෙන්න අහස් කුස නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරය. යැපෙනවා. පහර මුල් තරඟ හතරේදී පන්දු රැකීම තරම් හොඳ මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. රැකගත යුතු රැකගත හැකි පන්දු පවක් කිලිහි ගියා. නමුත් දුවදී දෙවියන් මේ තරඟවලදී වාර්තා වුණා. නමුත් හොඳින් පන්දු රකින්න පටන් ගත්තා. නමුත් දුවදී දෙවියන් වාර්තා වුණේ නැහැ. ඔදිනේෂ් තරඟාවලිය යන්නම අපි දැක්ක පන්දු රැකීමේ හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තිබ්බා. ඕෆ් කලාපයට එක ලකුණක් කියන්නේ පිටිකරුවන් තමන්ගේ කඩළු අතර දී යාමේ වැරද්දත් පන්දුරක් ඉන්නම් තමන්ගේ පන්දුරකීමේ සිදු වූ වැරදිත් සියල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කරගෙන තිබෙන ආකාරය බලකාය සූදානමින් ඕනෑම මොහොතක වැස්සට එරෙහිව මේ පිටි ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වගකීම ඔවුන් සතුව තිබෙන්නේ. ඔවුන් විශේෂ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් වලට නිරන්තරයෙන් නඩත්තු වෙනවා. ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවන්ට ලක් කරනවා. ඔව් නියම 1-1. ලකුණක් ප්‍රථම ලකුණ වේගෙන් දෙවනකට සූදානමින් නමුත් අසිල ගුණ රත්න ඒ ඉඩ අහුරනවා. දෙවනකට ඉඩක් නැහැ. පන්දුවර 7ක් අවසන් ලකුණු 58යි එක් කඩලයි. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today, the best mobile postpaid plans in Sri Lanka. මෙයාට වන පන්දුවාරය ආරම්භය. දිනේෂ් අපි කතා කරා මේ බ්ලූස් කණ්ඩායමේ පවර් ප්ලේ පන්දුවාර 6දී ලබාගත් ලකුණු 52 ඔවුන් තරඟාවලියේ ලබාගත් හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව කියලා. ඒ වගේම මුළු තරඟාවලියේම හොඳින්ම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ලකුණු ලබාගත් මේ කණ්ඩායම ලෙස දැන් බ්ලූස් කණ්ඩායම වාර්තා කරගන්නවා. බිම සිට ඉහළ බැලුව විට මැවෙන චිත්‍රය වෙනස් එකක්. නමුත් ඉහළ සිට පහළ බැලුව විට මැවෙන චිත්‍රය ඊට වඩා හාත්පසින් වෙනස් එකක්. සීතුගේ ප්‍රසන්න කැඳවා තිබෙන මේ තරගමාලාවේ මෙතෙක් සාර්ථකව පන්දුරක් පන්දු යවන්නෙක් ලෙස ඔහු හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඉතාමත්ම හොඳ මනා පාලනයක් ඇතිව කඩළු ලබා ගනිමින් ලකුණු අඩුවෙන් ලබා දෙමින් තමන්ගේ අත්දැකීම් මැනවින් පරිහරණය කරමින් සහ ආමි ලීග් තරගමාලාවෙන් ලබාගත් අත්දැකීමේ පුහුණුව ඉතාමත්ම හොඳින් භාවිතා කරමින්. දිනේෂ් අපි පන්දු රැකීම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා කියලා කිව්වා විතරයි. මුදිත ලක්ෂාන් නැවතත් වැරදි ලෙස පන්දු රැක්ක ලකුණු දෙකක් ලබා දුන්නා ඒ අවස්ථාවේදී. ඔව් බෝල් සීකුගේ ප්‍රසන්න දිනේෂ් මේ තරඟාවලියේ දැනට ඉන්න වැඩිම කඩුලාභිය කඩලු 6ක් ලබාගෙන තිනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ දල සාමාන්‍ය වේගයත් ලකුණු 5.25යි. ඔව් ලකුණු 100 ගණන් 180 ගණන් 160 ගණන් හඹා ගොස් ලබා ගන්න. ඒ පසුපස හඹා ගොස් ජයග්‍රහණය කරන වටපිටාවක පන්දු යවන්නේ 5.25ක් කියලා කියන්නේ. නියමයි. ස්ථානගත කළ තැනටම පන්දු මිඩ් විකට් කලාපයට ලකුණක් නෑ ආවිෂ්කර ප්‍රමාණය එතන. ප්‍රබල පිටිකරුවන් පිළකකින් සමන්විතයි රෙඩ්ස් කණ්ඩායම ආවිෂ්කර කරන දිනේෂ් චන්දිමාල් ලිපුන් දනන්දිය ඔසන්ද ප්‍රනාන්දු අසිල ගුණරත්න වැනි පිටිකරුවන් ඉහළ සිට ලැබෙන සජීවී රූපරාම පහසුවෙන් ලකුණක් ඉවර වමත් පිටිකරුවන්ට. නිෂාන් මදුෂ්ක සමගින් තමයි ජලක්ෂාන් පිටි. ප්‍රේක්ෂකයන් දසදහස් ගණනක් බලන් හිටිය ඇයි මේ ඩ්‍රෝනයක් දාලා උඩ ඉඳන් පින්තූර දෙන්නේ නැත්තේ කියලා. papare.com මේ
යෝජනාව පිළිගෙන දැන් අපි ඩ්‍රෝන් එක දාලා තියෙනවා දිනේෂ්. තව සෑහෙන විමසීම් නම් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ අටවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන බලමු අපි අපි ඉඩ ලැබෙන ලෙස ඔබේ සියලු ඔබ වෙනුවෙන් තමයි මේ සියල්ල සංවිධානය කරන්නේ. එය පූර්ණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන ස්ථානගත කිරීම ස්වීප කව කලාපයට නිෂාන් මදුෂ්කට ලකුණ ඔහුගේ 6 වෙනි දරංජය ලක්ෂාන්ට 40ක් නිමව දකින්නේ තරගයේ 8 වන පන්දුවාරයේ. ඒ වන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව කියවෙන්නේ 62ක් එක් කඩුලක් වශයෙන්. A good start for the batsman in this Dialog-SLC T20 Invitational League. We've seen that usually in the power plays, in all the matches, it's the bowlers who have the upper hand. But this time around, the Blues getting the act together, getting off to a good start. 8 overs, 62 for 1. As Akila Dhananjay is brought into the attack, Nishan Madhushka decides to put him under pressure straight away by that huge stroke for a 6. That's a great hit. First real intent from Nishan Madhusanka. Some people would have been wondering why he's been sent at number 3, but this is why. Obviously he's got some skills and beautifully executed. Got to the pitch of the ball, had enough elevation. And like you mentioned, the average power play score for the team Reds been 40. And 52 they got today is the highest by any team in this competition. Certainly they are looking pretty good at the moment to pose a very formidable total. He'll have to run better than that. Surely could have been a 2. Bisected between the two fielders, got the gap but couldn't convert that one into Dhananjay Lakshan. Has come opening today, got a really good start, 40 of 27. That's one reason the Blues have been able to get off to a good start. He's played some really nice shots. And he's also done that. He's been able to get to the pitch of the ball, nudge them around, get those singles, has kept the scoreboard ticking. It's amazing, Samir, what can happen when you get a couple of balls on the middle of the bat. And Lakshan, who has not featured prominently in this competition thus far, got a couple of short ones from Chambi Karanatna where he whipped it over mid-wicket for a couple of boundaries, and certainly looks a different player today, isn't he? Yeah, I'll be honest, I was surprised when Dinesh Chandimal chose to bowl first on this pitch. It's a brand new wicket we're playing on. Usually, Pallekelle is known to be favoursome for the team, batting first on average. Before this tournament started, in all international games, 80% of match results have gone in favour of teams batting first. So I guess he's probably going by success that he found in the previous game. They won that game chasing after 2 games in which their batting failed. Akila Dhananjaya hasn't had the best of starts. I think he sometimes tries a little too hard with his variations. 3 overs completed for him. He's given away 29. The Blues at 72 for 1. බැංකුවැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 7-3 for 1 it is. Ball cheeky, Again. lovely. Looking to get close to the ball, but Dinesh Chandimal, Samir has got a couple of difficult decisions to make simply because Dhananjay Lakshan is batting pretty well out there. So he's got Prabhat Jayasuri, the left arm leg spinner, which will think twice before he introduces him to the attack. And also he's got the right arm leg spinner Mudid Lakshan. He'll think twice about introducing him into the attack simply because of Lakshan, who is going pretty well at the moment.
Yes, he does have the most experienced spin trio in this tournament. He's got Asela, not just trio, in fact, 4 good spinners. Sikuke Prasanna is among the leading wicket takers. He's bowled really well in this tournament, and he continues to do so even in this game. Hasn't bowled a bad delivery yet. Been there and there. Oh, that's hit the batsman. That throw from the deep end found Nishan Madhushka, and I hope he's all right. Let's take a look at that again. And that was Nipun. And saw that Nishan Madhushka, yet failed to miss it. It's really good bowling again by Sikuke Prasanna. Hasn't given any room to the batsman. We was expecting Sikuke, the batsman, to turn up in this tournament, but it's the bowler that has done well so far. Hit firmly towards long off. Yeah, I don't think that's anything to do with the conditions. I think the pitches have been pretty good for batting. There have been enough speed, there's been enough bounce for the batsman to feel free to make their shots. But I think more or less all these teams have lost early wickets. So from there onward, it's too much patch-up work, and a couple of experienced players have done some work in the middle, leading edge, all along the ground though. Into the 10th over, Blues are going nicely, 77 for 1. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today, the best mobile postpaid plans in Sri Lanka. I wonder for how long Dinesh Chandimal will hold back his left-arm spinner Prabhat Jayasuriya. I understand that Dhananjay Lakshan, the left-hander, is on strike. I have to digress there because these shots are absolutely beautiful thanks to our drone being operated from high up in the sky. For a while those skies were looking a little dangerous. Few grey clouds here and there, but it's been a little up and down. There are moments when we thought there will be rain, but then the sun comes out. Asela Gunaratne bowled well so far, 2 overs. So Prabhat Jayasuriya, the left armer, has been successful for Dinesh Chandimal in the last couple of games. Picked up early wickets in the power play, but just because that left-hander is on strike, he's holding him back. Do you agree with that theory? Don't you think any bowler should be able to bowl to any kind of batsman? Doesn't matter what kind of style he has. Well bowled. That's his quicker delivery, Asela Gunaratne. Yeah, you're right. When you come to this level, you got to prepare to bowl at anyone and in any conditions and in any situation, for that matter. From that drone shot, you could have seen that this is the furthest wicket towards that left to the scoreboard we are having today. So to that leg side boundary where Lakshan is on strike is pretty close today. I think around 60, 65 maybe the most. So if at all, if he's going to bring those left arm spinners or right arm leg spinners against the left arm, against the left hand, he'll probably be looking at bowling them from the grandstand in where Sikuke Prasanna is operating at the moment. That's a really good observation, Gavini. You're right, the boundary on the leg side of Nishan Madhushka now is quite long. I'm sure it must be somewhere between 75 to 80 meters. Nishan Madhushka makes room and isn't able to do much with that except to swat it down at the fielder at long on. So the two spinners from the two ends, Asela and Sikuke, have somewhat tried to steady that run rate. Rohit Kottachi, one of the Kottachi brothers. We've got 4 Kottachi brothers apparently officiating. He's on one of the on-field umpires today. And with him is Kirti Bandara standing right now. Steps forward, converts that into a full toss, but there's Akila Dhananjaya who is doing the sweeper cover responsibilities. It's been a good over from Asela Gunaratne so far. It's all singles. And this is where the pressure is being applied on the batsman. They will, who's it? Madhush Kene. Be looking to get a boundary in this over somehow. Really brought up a wicket. Well fielded, got rid of it very quickly. It was Nipun Dhananjaya. Some of these youngsters, Samir, you can see they've got a lot of energy, haven't they? Nipun Dhananjaya, another under-19 player.
Selagurata, you can't say he's young. He would have got close to that one if he was. Yeah, that's one reason for this tournament, isn't it? To identify these youngsters. Oh, he really teed up to hit that hard. Just got the inside part of the bat. This might be close. Yes, it is. And I'm afraid this looks a little difficult for Dhananjay Lakshan. It was a long stretch for him getting into that crease. Director. Third umpire will have a look. For run out. Yeah, they're not sure, the fielders. Best side on angle, please. That was a brilliant throw from Avishka Fernando. Okay, the batsman well inside the popping crease when the pair soft off his stump. I am ready to make my decision. Decision is not out. A full stretch dive there by Dhananjay Lakshan, saving him and making sure that he stays on at 48. That's another look at it. Got the bottom part of the bat, didn't connect all of it. One of the two from the first run itself. A very good throw by Avishka. Had it been a little more straight into the wicket, Chandimal had to move a little bit to his left to collect that. Had it been slightly straighter, things would have been very much different, and the Reds could have really done with the wicket of Dhananjay Lakshan, who's looking good for a big one. They took on the best fielder in their side, Avishka Fernando. Didn't do a lot wrong. That was a good throw, but as we mentioned, some of these youngsters, they've got not only energy, they've got a lot of speed. Lakshan had enough speed to get back to the second. Prabhat Jayasuriya has been brought from that grandstand end. And the right-hander was looking to go across the turn, eyeing that short boundary. Didn't have the whole thing. I think he's lucky he didn't time that. Yeah, I've got a feeling the understanding between the two batsmen is that Nishan Madhush will be the one that will go after the bowling. This is Prabhat Jayasuriya. Obviously comes with a lot of experience. 69 wickets in those 40 games. Speaks a lot of his abilities. When we're just discussing whether how long Chandimal is going to hold back Prabhat, it brings him from the other end. And Dhananjay, just as we predicted, brings out that sweep shot. So that should be the strategy between these two. Dhananjay Lakshan will look to bat until the 20th over. He'll look to stay and be there towards the latter part of this innings. And Nishan Madhushka will be the one that will try to force the issue here against the Reds bowlers. Young guy, can do well. He'll want to impress and show that he's got something up his sleeve. That's exactly what I meant. Dances down the track and hits the bowler right back behind him. He's played that shot once before to Akila Dhananjay for a 6. This time, it's one bounce into the fence. A good hit. Good technique too. Good hands. Got to the pitch of the ball, continuing his hands towards the line of the ball and presenting the full face, and got the timing he wanted, the contact. So good start to this over, a boundary early in the innings. Incidentally, Samir, about 9 runs from here on in, they'll get to 165. I think they'll be looking to get 10 runs per over, which they will get to 174. Miss it, but still collects a single. The way Chandimal and Avishka batted in that last innings, in which they won by 10 wickets, the Blues will feel that no matter how much they have, it's not going to be enough. So that's why they try to get as many as possible on the board. And that's a good thing when you're batting first. You don't have that scoreboard pressure. Dhananjay Lakshan, one short of his 50. Oh, looks to guide that towards cover. Misses it completely. Yeah, quicker delivery from Prabhat Jayasuriya. As you can see from the bottom of the screen, that's a good indication how efficient that partnership's been. Just the 3 dots in the last 18 balls, and that would have been the 4th. Goes towards the spinning side from Dhananjay Lakshan. And that single will get him to his first half century. And isn't he relieved? Dhananjay Lakshan came to this competition with a lot of expectations. And
8 runs off that 12th over, 91 for 1. පේමන්ට් එක ටක් දාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පන්දුවර 12යි ලකුණු 91යි එක් කඩුල්ලයි ප්‍රබල තත්ත්වයක මෙබන විට බ්ලූස් කණ්ඩායම. නිෂාන් මදුෂ්ක ලකුණු 25ක් පන්දු 23ක දී එතෙක්ම ධනංජය ලක්ෂාන් මේ තරගමාලාවේදී වාර්තා කළ ඔහුගේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකය පන්දු 38කින්. 4 පහර 6ක් ඔහුගේ ඉනිම වර්ණවත් කොට තිබෙනවා. ස්ථිර අධිෂ්ඨානයක් ඇතිව අද විශාල යමක් කරනවායි කියන දැඩි උනන්දුවකින් උද්‍යෝගයකින් ඔහු ඉනිම නිර්මාණය කර තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. හිමේෂ් රාමනායක පසුගිය තරගයේ නියෝජනය කරන ප්‍රථම තරග දෙකෙන් පසු. වේගයේ අඩාල කළා. ඒ හොඳ උපායක්. ඒ වගේම හොඳ කඩළු අතර දිව යාමක් නිපුන් නිෂාන් දැන සිටියා එතන ලකුණක් තිබුණා කියලා විගසම කැඳවන ඔහුගේ සහාය පිතිකරුවාව ලකුණක් ලබා ගැනීමට හොඳ සම්බන්ධතාවයක් දිනේෂ් ලකුණු 55කට එහා ගිය සම්බන්ධතාවයක් මේ තමයි අවශ්‍යම තිබුණේ. නැවතත් මේන් ලබාගත හැකි දේ තමයි මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් මෙම තරඟාවලියට අවතීර්ණ වීම. වේගවත් පහර නමුත් සිතුවාකාරයක නෙවෙයි උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වෙද්දී ඔබ කිව් සාර්ථක සම්බන්ධතාවයේ නිමාව දැන් සලකුණු කරනවා. දෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ලකුණු 92 දී නිෂාන් මදුෂ්ක පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 25ක් පමණයි අද ඔහුට ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් විමසා බලනවා විනිසුරුවරුන් නැවතත් එය නීති විරෝධී පන්දුවක් නැතිද කියන කාරණය පිළිබඳව. ඒ නිසා ක්‍රීඩකින් දැවි ගිය ක්‍රීඩකයව නතර කළා පිටිය මැද. ඒ තාක්ෂණික විමසීම නිසි ආකාරයෙන් තහවුරු කරන තුරු ඉතාමත්ම ආසන්න මොහොතක් තුන්වෙනි විරිසුරුට සෑහෙන්න කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට සිදු වෙනවා. රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චි රෝහිත කොට්ටච්චි පිටියේ රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චි ඉහළ මාලේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා බලාපොරොත්තුවෙන් පිටිය මැද. Waiting for Zuma. දැන් බලමු. තව ටිකක් නාභිගත කරමු. Fair delivery. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩි කොනක් හරි ඉර පැත්ත තිබ්බනම් පන්දු යවන්න බේරෙනවා. නමුත් පිටිකරුවාට දැන් ගැලවුමක් නැහැ. ඔහු පිටියෙන් ඉවතට එවැනි ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන තරම් සුදුසු පන්දුවක් නෙමෙයි. ඉපළම වැඩි තරමක් ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත වුණේ. පිටේ ඉහළ කොටසේ පන්දුව වැදුනේ උඩ පන්දුව අසිල ගුණරත්න අතට. පිටියෙන් ඉවතට නිමේෂ් චාමික කරුණරත්න අතට උඩ පන්දුව නිෂාන් මදුෂ්ක පිටියෙන් ඉවතට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. නවක පිටිකරුවා කණ්ඩායම් නායක ධනංජය සිල්වා දැන් ධනංජයලා දෙන්නෙක්. ලක්ෂාන් සහ ඩී සිල්වා මේ නං ගැන නම් ආයි කතා කරන්නේ නැහැ දිනේෂ්නකෝ. මට සෑහෙන්න පැටලෙනවා මේ ධනංජයලා මදුශංකලා මදුෂාන්ලා ලක්ෂාන්ලා. රාමනායක ලකුණක් පහසුවෙන් ධනංජය ලක්ෂාන්ට ඔහුගේ 52 වෙන්න. ධනංජය ද සිල්වා තරඟ 60ක් ප්‍රහාරක වේගය 129ක් ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 81ක් වයස අවුරුදු 29ක්. ඉතාමත්ම පළපුරුදු තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නව උපනායක. එතකම සියලුම තරඟ රටාවන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නියෝජනය කර තිබෙන පන්දු යවන්නෙක්
එතක පිතිකරුවෙක්. සහ සුපිරි පන්දු රකින්නෙක්. විශේෂයෙන්ම ස්ලිප් හි දක්ෂ පන්දු රැකී මේ යෙදෙන ක්‍රීඩකයෙක්. නිතර ප්‍රසන්න සිනහවකින් මුහුණින් ගැවසී ගත්තු ප්‍රියමනාප ක්‍රීඩකයෙක්. ප්‍රථම පන්දුව කෙටි පන්දුවක් නමුත් පුල් පාර කෙලිම මිඩ් විකට් කලාපයට මේ පන්දුවාරයේදී බිඳ වැටෙන දෙවන කඩුල්ල නාවක පිතිකරුවා පැමිණි විගසම ධනංජය ද සිල්වා නායකයා. නමුත් ඔහු රැකිය යුතු ඔහුගේ වගකීම ඒ විශ්වාසය තම කණ්ඩායමට ඉතිරි කළාද කියන එක නම් පැහැදිලි ප්‍රශ්නයක්. තමන් මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවටම මේ තරම් පරැති පහරක් කෙල කරන්නට ගොස් ප්‍රබල පාඩුවක් විශාල පාඩුවක් කණ්ඩායමට නැවත වතාවක් පාදය පිළිබඳව විමසන්නට නියමිතයි. ඒ නීති අනුකූලද? One more time. පෙර වතාවේ පරිදිමයි. පෙර වතාවේ පරිදිමයි. Okay. Just inside the popping crease, his foot පතිත වුණානින් පස්සේ පාදයේ ඉදිරියට ඇදී ගියාට ලෙස්සා ගියාට ඒ කිසිම ආකාරයකින් පන්දෙවන්නට හානියක් නොවේ. දෙවන කඩු තුන්වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ලකුණු 93 දී තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා සීකුගේ ප්‍රසන්න අතට. හිමේෂ් රාමනායක කැඳවීම ප්‍රතිඵල සහිතයි. ධනංජය ද සිල්වා දෙවියන ක්‍රීඩා. අනුතුනයි තුනයි දැන්. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. නවක පිතිකරු ආශයෙන් බණ්ඩාර. එදානම් සහන් ආරච්චිට මිට පෙරාතුව පිතිකරන ලැයිස්තුවේ ඉඩකඩක් ලැබුණා. තරංග 25 කිනිම 21ක් 492ක් 30.75 ප්‍රහාරක වේගයේ ඉහළයි 131ක්. වයස අවුරුදු 22ක්. ජෝන් ලාවාලේක. කරත් කෙටි පන්දු පාලනයක් සහිතව තමන් මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවම ස්ථානගත කරනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට. මොකද දැන් අවශ්‍යයි නැවත වතාවක් මේ කණ්ඩායමට හොඳ සමත්තාවක්. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි පෙර දැවියාම දිනේශෙහිදී මා දකිනවා පන්දුව යම් තාක් දුරට අර තනතිල්ලේ අර අපි කියනවා හැං වෙලා ආවා කියලා. ඒ තමයි ධනංජය ඩිසිල්වාට ඒ පහර නිසියාකාරව ස්ථානගත කිරීමට නොහැකුනේ. ඒ වගේම ආශ්‍යන් බණ්ඩාර ලකුණු 110ක් ලබා තිබෙනවා ඉනිම් 3කදී මේ තරගාවලියේදී. හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 45යි. වරත් වේගය අඩාල කළ පන්දුවක් පන්දුවේ ෆ්ලික් කිරීම කෙලිම ඩීප් මිඩ් එක ස්ක්වයර් කලාපයට. පන්දුවර 13ක් අවසන් ලකුණු 95යි කඩු 3යි බ්ලූස් කණ්ඩායම තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දෙන්නේ රෙඩ් කණ්ඩායමේ ආරාධනයේ පරිදි. ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ ඉනිම අද ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට ඔහුව කැඳවීම පැමිණි අවස්ථාවේ සිටම ආක්‍රමණශීලී ලෙසත් ආරක්ෂාකාරී ලෙසත් වඩා විධිමත් ඉනිමක් නිර්මාණය කළා. විශේෂයෙන් මේ චාමික කරුණාරත්නට එරෙහිව මේ පන්දුවාරයේදී එක හා සමාන 4 පහරවල් 3ක් ඔහු එල්ල කරන සමත්කම් දක්වුවා. ඔහුගේ මානසික ධාරිතාවයේ කෙටි පන්දු ඉදිරියේදී ඔහුගේ හැකියාව වඩාත් හොඳින් ප්‍රකට කළ අවස්ථාවක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. පිටියේ බොහෝ අතට පහරවල් තිබුණු විශේෂයෙන් තරමක් පායින්නට බරව වැඩිමනක් පහරවල් එල්ල කළ ධනංජය ලක්ෂාන් මේ තරගමාලාවේ ඔහු වාර්තා කළ ප්‍රථම අර්ධ ශතකය. මං අද ලකුණු කොහොම හරි ගහනවායි කියලා ගිය ගමනක්. හෝසි 95යි කඩලු 3යි. පන්දුවාර 13ක් අවසන් 14 වෙනි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. සීකුගේ ප්‍රසන්න තරගමාලාවේ සාර්ථකම පන්දියවන්න. අදත් ඔහු ඒ ආකාරයෙන් පන්දුවාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කොට ලකුණු 6යි. ඕ ගූග්ලි පන්දු. මිඩ පෙරාතුව ඔහු කඩලු 6ක් දවාගෙන තිබෙනවා තරග තුනකදී. ශන්දිමාල් කඩුල්ල පිටුපස. කඩුල්ලෙන් මුත්තකලා පාදේ වදින්නේ සීකු ප්‍රබල ඉල්ලීමක. නමුත් ඒ මොහොතේ කඩුළු රකින්න හිටියේ පා ඉන්නේ ඒ පිට. ඒ කියන්නේ ඔහු දන්නවා පන්දු එන්නේ කොතනද කියලා. පතිතය තමයි මෙහිදී වැදගත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පන්දුවේ සීකුගේ ප්‍රසන්න නැවත ඉල්ලා සිටියා. ඒ ඉල්ලීම
මොකද එහෙම ඉල්ලලා හරි ගන්න ඕන කඩුල්ලක් මේක දැන් ඔහු තමයි ඔහුගේ අත්ආවරණය තමයි පන්දුව වදින්නේ දිනේෂ්. චන්දිමාලු ප්‍රබලම ඉල්ලීමක සාධාරණයි මොකද ඔහුට ඒක පේන්නේ නැහැ කොහෙද වදින්නේ කියන කාරණේ. බෝල් එකේ ලව්ලි. ඔහුගේ පායින්න ආක්‍රමණය කරන නිසා ඔබ වතාවේදී පායින්න දෙසින් කඩුල්ල විවෘත කළා. නෑ. ඔබ එහෙමනම් මත්තියි. කන්සේකේ. ඔහු වෙතටම පන්දු යොමු කළා. වදාර සරල විහාරයේ කියන අච්චරට මෙච්චර නම් මෙච්චරට කොච්චරද කියලා. සීතු දාන්න. පන්දු තල්ලු කළා මේ ඩිගට් කළා අපිට ලකුණක් තිබෙනවා පහසුවෙන් එතන ධනංජය ලක්ෂාන්ට. සාර්ථක වේගයෙන් ඉදිරියට ගලාගෙන යමින් තිබුණු ලකුණු රේඛනයේ කඩළු වැටීමත් සමගම සැහැණ බරපතල තත්ත්වයකට පරිවර්තනය වුණා. කඩළුද ලකුණු ලබා ගැනීම අඩාල කිරීමද වැදගත් කියා ඔබත් යම් තරකදී සාකච්ඡා කළා. මේ දෙක එකකට එකක් අනුලෝම සහ ප්‍රතිලෝමව සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ ලකුණු ලබා නොදුන්නොත් කඩළු ලබා ගත හැකි. කඩළු ලබා ගත්තොත් ලකුණු වේගය අවම කළ හැකි. අනිවාර්යයෙන්. එකයි. දෙකක් පන්දිය පතිතේ අශෙන් බණ්ඩාර. ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ T20 තරඟවල ඔහු ලබා ගන්න දෙවන අර්ධ ශතකය තමයි මේ. ඔහුගේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකයේ ලකුණු 63ක් ඔහු ලබාගෙන දුන්නා. බලමු අද උට තරඟමාලාවේ ඔහුගේ පළවෙනි. උට ඉක්මවා ආයයිද සීකු. නියමයි. එකයි. සිකුගේ පන්දුවේ මේ රිද්මේ තාමත් මැනවින් සහ පතිතේ ඉලක්කයේ සියල්ල හොඳින් සංකලනය කරනවා. පන්දු වර 14ක් අවසන්යේ පන්දු වාරයේ තුලත් ලකුණු 3ක් පමණයි. ඒ අනුව 98යි කඩුළු 3කට. බැංකු වැඩට කාලෙනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. නැවතත් රාමනායකට පන්දුව ලබා දී තිබෙන විශේෂයෙන්ම පෙර පන්දුවරේ කඩළු දෙකක් ලබා ගැනීම නිසා නායකයා හිතනවා මම තව ඕවරයක් මේ පන්දුව යවන්නට දෙමු කියලා. ඒ වරත් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව ඇදෙන්නේ කඩුරු රකින්න දිනේෂ් චන්දිමාල් දෙනවා ෆයිනල් එක කලාපයට රැක ගන්නවත් සමගම ඒ කැඳවීම තව දුරටත් සාධාරණීකරණය කරනවා. මේ ඔහු දවා ගන්නා තුන්වන කඩුල්ල අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල ධනංජය ලක්ෂාන්ව පිටියෙන් ඉවත් කරනවා. ලකුණු 55ක් ලබා සිටියේදී කෙටි පන්දුවෙන් තමයි අද පිටිකරුවන් වැඩි වශයෙන් දැවියන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. මතත් අර පන්දුව යම් කිසික් පන්දු යවන්න ඔහුගේ ඇඟිලි කරකවෙමින් ආවුවා. ඒ වගේම නැවතත් අර කෙටි පන්දුව සමහර අවස්ථාවලදී තනතිරේ වැඩි ඒ තරම් වේගයකින් පැමිණෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවා දෙසට. මන්දගාමී තනතිරුවක්. සෑහෙන වෙලාවක් ඉහළ නැග්ගා. ෆයිනල් එක ක්‍රීඩකයා අසටම දිනේෂ් චන්දිමාල් ගියා ඥානාන්විත ක්‍රියාවක්. මොකද කඩුරු රකින්නෙක්ට මෙය පහසුවෙන් රැකගත හැකි. පහසුවෙන් රැකගත්තා. රාමනායකට තුන්වන කඩුල්ල එත් සමගින්ම හතරවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම 98දී. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. සහන ආරච්චි කියනවක පිටක. මෙයාෂෙන් බණ්ඩාර මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර තරඟ දෙකකදී ඉතා දක්ෂ සම්බන්ධතා ගොඩ නැගෙන විශේෂයෙන්ම බ්ලූස් කණ්ඩායමට ඒ තරඟාවලී දෙක ජයග්‍රහණය කිරීමට තරඟ දෙක ජයග්‍රහණය සහන ආරච්චිගේ වගතුක විස්තර වාර්තාව තරඟ 31ක් ඉනිම 24ක් ප්‍රහාරක වේගය හොඳ තත්ත්වයක 127ක් 66ක් ඔහුගේ හොඳම ඉනිම වයස අවුරුදු 25ක වරත් කෙටි පන්දුව පුල් කිරීමට එකම එක කඩුල්ලක් පමණයි පෙර පාදයේ සිට ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල් කරමින් දැවීගේ ඊට පෙර ආතු දෙවිගේ ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම ධනංජය ලක්ෂාන් එත් එක්කම ආරම්භක පිටිකරුවා සදීර සමරවික්‍රම ඔවුන් දෙවිගේ කෙටි පන්දු වලට ධනංජය සිල්වා දෙවිගේ කෙටි පන්දුවකට පන්දුව හරහා පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා යමින් පහරක් කෙල් කරන්නේ වෙන පෙරවතාවේදී ධනංජයගේ දැවියාම පිත්තේ මුහුණත ඉහළට එසවී තිබුණා.
චන්දිමාල් පන්දුව හඹා ගොසින්නේ තමන්ගේ බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. මොකද චන්දිමාල්ට කඩුල්ල ඒ තරමටම අත්‍යවශ්‍යයි. නායකයාට ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටින තුරු නිරන්තරයෙන් පීඩා දනවන සුළු. ඉක්මන් ලකුණට සූදානමින් අනතුරු සහිතයි. පන්දුව කෙල්ලම කඩුල්ලේ වදිනවා සමගම තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා. ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා ගමන් කරමින් තිබුණු ඉනිමක නිමාව තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙන්නේ. පස්වන කඩුල්ල ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු පන්දු යොමු කළා කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතට. හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක්, හොඳ පන්දු රැකීමක් අප සඳහන් කරමින් සිටියා. දුවද්දි දෙවියන් වල යම් අඩුවක් තිබෙනවා කියා. නමුත් ඒ අඩුව පරිපූර්ණ කරනවා අද අශේන් බණ්ඩාර. ලකුණු දෙකකට PTN ඉවතට ආවිෂ්කගේ සුපිරි පන්දු රැකීම හමුවේ. පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර හොඳ අවබෝධයක් තිබුණේ නෑ. ඒ ලකුණු ලබාගෙන මදක් නවතිනවා අශේන් බණ්ඩාර ඔහුගේ දිවයෑමේදී. නමුත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් කියලා කියන එල්ලය නිවැරදිවම කඩුල්ල වෙත. අශේන් බණ්ඩාර ලකුණු දෙකක් ලබා සිටි දෙවියන්. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. අපේ කටේ එකතුලා එන්න. නවක පිතිකරුවා ලහිරු සමරකෝන් ප්‍රහාරක වේගය ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක රඳවා තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 99. 99 ගිහිල්ලා 157.999යි ඔහුගේ ප්‍රහාරක වේගය ලකුණු 425ක් තමයි මෙතෙක් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය සහ ලකුණු ලබා ප්‍රමාණය නෙමෙයි විහිදී වැදගත් වන්නේ ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය. හැබැයි දැන් නම් තවත් මේ පන්දුවාරෙන් පසු තවත් පන්දුවාර 5ක් තිබෙනවා. ඔව් වේගය වැදගත්. රාමනායකගේ පන්දුවාර දෙක තුල කඩු 4ක් බිඳ වැටෙනවා. ඔහුට 3යි දුවදි දැවියාම 1යි. යම් ශබ්දයක් මතුවුණා. ඒත් සමගම ඉල්ලීම නමුත් විනිසුරු තමන්ගේ දෙයත් දෙපසට විසිකරමින් නැවත වතාවක් සිරිපොතක් ඇද වැටෙමින් තිබෙනවා. මේ පෙර දුවදී දැවියාම ආශින් බණ්ඩාර ලකුණු ලබා ගන්නට ගොස් පීවර දෙකක් ඉදිරියට ගොස් නතර වී සිට නැවත වතාවක් ගමන් ආරම්භ කළා. අපි දැක්ක මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මීට පෙර ආතු තරඟවලදී ඉතාමත් හොඳින් කඩළු අතර දෙවි ගියා. ඒක ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කළා. නමුත් අද කඩුලක් අවශ්‍යම මොහොත. සානාරච්චිගේ පෙරපාදයේ සිට ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. දිනේෂ් ඒ දුවද්දී දැවියාම තමයි 11 වෙනි දුවද්දී දැවියාම මේ තරඟාවලියේ. නැවතත් වර්ෂාව පෙරමං තනන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. 8.65ක වේගයකින් ලකුණු ලබා ගනිමින් තිබුණු ඉනිමක් දැන් 6.75 දක්වා අඩාල වී තිබෙන අපූර්ව. වේගය අඩාල කළ පාර. හොඳ පන්දු රැකීම් කිහිපයක් අතරේ තමත්ම අවාසනාවන්ත පන්දු රැකීමක් ලකුණු 4ක්. අමාරු දේ කරා පන්දුව වෙත ආවා පන්දුව රැකගත්තා. පෙරලෙන්න යද්දි තමයි සියලු දේ සිදු වුණේ. පැමිණීම හොඳයි. රැක ගැනීම තමයි අන්තිම. ලකුණු 3ක් පරිත්‍යාග කළා කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදි පිටිකරුවන්ට. හිමේෂ් රාමනායක මේ ඔහුගේ 3 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ප්‍රථම ලකුණ විතරම වේගයෙන් සානාරච්චිගේ දෙවන ලකුණට සූදානමින් මේ පන්දුවාරයේ දෙවන වතාවටත් එක හා සමාන වරදක් කරනවාද නෑ අදහස වෙනස් කරගත්තා. ඒ අනුව සියල්ල තිබුණු පන්දුවාරයක් කඩුළු වයිට් පන්දු 4 පහරවල් සියල්ලෙන් පරිපූර්ණ පන්දුවාරයක් 15 වෙන්න 104ට කඩුළු 5යි. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල් පත් ගෙවන්න.
My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. දහසේ වන පන්දුවාරය. Pallekelle! ගොඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව පැමිණියත්. වාසනාවන්ත ගොඩ බෑමක්. ප්‍රථම කඩුණු ලකුණු 36 දී දෙවැන්න 92. දැන් 104ට 5යි. ලකුණු 12ක් තුල කඩුළු 4ක්. අල්ල! එකයි අකි එකයි. තවත් පන්දුවර 5ක් පමණයි මේ පන්දුවරේ සමගී ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙන අර්බුදයක එක එක බැගින්ද නැත්නම් විශාල පහරවල් කරා යනවාද. කෙසේ වෙතත් පන්දුවරේ දෙකක් තවදුරටත් ඔවුන්ට ස්ථාවර වන්නට සිදු වේවි. සහනාරච්චිගේ සමගින් අයිරු සමරකෝන් තමයි අයිරු සමරකෝන් ඇන්ජලෝ පෙරේරා වෙනුවට යත් තරගය ඔහු නියෝජනය කරන්නේ. එතෙක් සුරංග ලක්මාල් වෙනුවට කල්න පෙරේරාව කැඳවා මේ කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම සඳහා. අයියෝ සිකි! එමයි ඔහම දාන් ඉන්න සිකි. සීකුගේ ප්‍රසන්න පීඩනය එන්න වැඩි කරන ස්වරූපයක් තමයි දිනේෂ් අපිට පෙනියන්නේ. පැහැදිලිව මේ ඔහුගේ 4 වන පන්දුවාරේ තාමත් ලකුණු 12ක් පමණයි ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දී තිබේ. අයියෝ! කිරීම එක ලකුණක් පමණයි පිටිකරුවන්ට රාමනායක පන්දුවරයගෙන යොමු කරා. ලකුණු 170ක්වත් අඩුම තරමේ තිබූ ඉනිමක්. නමුත් අවසානයේ වන විට කොහෙන් නතර වේද කියන්නට බෑ. ඒ තරම මේ තරඟමාලාව තිරණක්. පන්දුවේ පතිතියට දඟ කැවෙන්නට ඉඩකඩ නොතබා. නමුත් එක ලකුණක් පමණයි. වේගවත් පහක්. විශේෂයෙන්ම ග්‍රේස් සහ බ්ලූස් අතර තිබූ තරගය ගැන කතා කරොත් ACLC වෙනස් වූ තරගයක් විශේෂයෙන්ම 19 වන ඕවරේදී ලබා ගන්න ලකුණු 26ත් සමග අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු පූර්ව වෙනස් වුණා. සීකෝ විම වැතිරෙමින් පන්දු යොමු කරන්න උත්සාහ කළා කඩු රකින්න වෙතට. නමුත් ඔවුන් වෙනට ලකුණු සම්පූර්ණ කොට අවසන් පන්දුවර 16ක නිමාව ලකුණු 108ක් කඩලු 5කට බ්ලූස් කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Lost a cluster of wickets, the Blues, all of a sudden, after that really good start, are now stuttering along at 108 for 5, 16 overs completed. Two new batsmen on the crease, Sahana Arachige and Lahiru Samarakor. And this man, Asela Gunaratne, alongside Sikuke Prasanna, even though both of them have not got any wickets, these two are the ones that really tighten the screws on the Blues batting. With deliveries like that. It was a brilliant ball by Asela Gunaratne. Both of them, him and Sikuke, really tightened things up. Didn't love the Blues batsmen to get easy runs, because of which one man who comes back into the team, Himesh Ramanayaka, he benefited because the batsman decided that let's try and go after him. But thanks to some really good bowling, the Blues have lost too many wickets at once. Damit, good afternoon to you. Good afternoon, Samir. Lahiru Samarakon here. He has great potential in striking the ball. Samir played for BRC last season. But Asela Gunaratne mixing things up brilliantly here. Seam up one, then the slower off cutter. This is very good stuff from SLC Reds. Chandrimal behind the stumps isn't a happy man. You must have heard what he's saying. Yeah, there was never a two there. Akila Dhananjaya late in getting to that. Doesn't want to look at his captain back, walking away there. But good on the part of Lahiru Samarakon. We know that he's a clean strike off the ball. Damit was just telling us that he plays for BRC.
And he has a bit of a reputation for hitting the ball a long way, and he'll have to bring that out today with just 3.5 overs remaining. Full toss, hammered away straight behind the bowler. A 4. Much needed boundary for the Blues. He connected it perfectly there, Samir, all along the ground, but the long on, long off had no chance whatsoever to stop that. The two left-handers here, he'll need to put up a partnership now. Lahiru Samarakone coming in for his first game of this Dialog-SLC Invitational T20 League. Boy from Kandy. Another slog sweep from Lahiru Samarakone. Gets just a single off that. Vasile Gunaratne. Much better line there from him. Previous one was a full toss, was hammered away to the boundary, but he still bowled a very good spell here, Vasile Gunaratne. In the context of the game, the Blues were running away with it with that start, but pulled things back for the Reds. Just a single off the last ball. Move on to 116 for 6 at the end of 17 overs. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විධි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today, the best mobile postpaid plans in Sri Lanka. There's 3 overs remaining in the first innings. Dinesh Chandimal, the Reds captain, won the toss and chooses to bowl first. A very unpopular decision, one might say, because most teams, almost every team that has won the toss so far, has decided to bat first. And to finish things off for the Reds, Chamika Karunaratne picked up a wicket. 3 overs remaining. He will bowl this over and obviously the last one. It'll be nice to see who Chandimal goes for in that penultimate over. But Sahan Arachige, we've seen what he can do with the bat. He showed us a couple of nights ago, along with Ashane Bandara, that partnership that won them that match. And we do know that Lahiru Samarakone can hit a ball. So if these two live up to their game, we are here for a nice finish. Samir, SLC Blues have scored 55, 67 and 52 in the previous 3 games in the death overs. Let's see what they can do here today. Their first game, they scored 55 runs in that last 4 overs. What we mean by the death overs is the final 4 overs. In the second game, they made 67. That's when they chased down that 180. Then in the previous game, they made 52. So they have averaged over 11 runs per over in that final death overs. So they'll need to at least match up to that to get to a good, reasonable score. Well, that's really well played there. Lahiru Samarakone, sorry, Sahan Arachige this time, the left-hander. It was Samarakone, apologies there, a bit of confusion. Lahiru Samarakone just using the pace of the ball, made sure he got some bat onto it, got on top of it. And the important thing he did there was that he played that away from the fielder, third man, who's up in the circle. There's no chance to cut that off. So good shot, good boundary. The Blues will take that. Lahiru Samarakone, hailing from Dharmaraja College, Kandy, is coming into this big stage. Very good opportunity for this youngster playing against these international players. Oh, another poor piece of fielding there. The culprit there, Sikuge Prasanna. Chandimal is clearly not happy with the fielding effort so far. Initially, Sami, there wasn't a single, but Sikuge made it a double. Yeah, he's done most things right today, Sikuge Prasanna. One rare error on him. Those 4 innings that you mentioned, those 3 innings in the depth that you mentioned over the Blues batting, in all of those 3, it was Ashane Bandara who was really going berserk in the end. He's not there, and in his absence, it will be up to these two, Lahiru Samarakone. And it's good ball by Chamika. Slow ball. He knows that the batsmen are
winding up, looking for pace on the ball, especially with third man fine leg up. Be looking to play those paddle sweeps, those scoop shots. He's got protection down the leg side. Two fielders at deep square leg, deep mid wicket, long on, long off, and one at deep extra cover. That's been hammered. Will that pass the fielder? Oh yes, it does quite comfortably. Lahiru Samarakon lives up to his reputation, and wow, that's a big hit for a six. This is what he can do in these latter overs. Lahiru Samarakon started off as a fast bowler. Now he's a genuine all-rounder. This is what you need from these unknown players. This is why we are showing these games live on the Papare.com. This is Dialog-SLC Invitational T20 League at its pure best. These are unknown players. This is that opportunity. One game can change their careers, Samir. Straight away, Chandimal pushes that third man back. It's very well played once again. Down to third man. And he sees that field change and makes sure he plays that soft because it's safe. Another single. Lahiru Samarakon has had a brilliant start. 18 overs completed. 130 for 5. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Himesh Ramanayaka, who's picked up 3 of the 5 wickets to fall, will bowl the penultimate over. He's bowled really well. A master stroke from Chandimal to bring him back into the team. Was dropped in that last game, and boy, he's come back so well. Picked up those 3 wickets, and almost all 3 of them with short deliveries. Batsman unable to get him away, getting under the bounce rather than over it, because of which he was able to pick up those wickets. And that speaks of the pace that this man possesses, Himesh Ramanayaka. Indeed, Samir, and so far this is the best bowling figures in this tournament. 3 for 19. If he picks up another one, he'll definitely be on top, or else he'll have to contain it to about 6 runs this over. Look to sweep that outside the off stump. How often do you see that? Somebody trying to sweep a fast bowler, especially of someone who's bowling as fast as Himesh Ramanayaka is. Yeah, I think he tried to make a full toss out of that, get some bat onto it. And on that point you made, Damit, about this being a wonderful opportunity for youngsters to showcase what they're made of in a league like this. A lot of people in the cricketing fraternity are saying that this tournament is something like an LPL minus the foreign players, which means the youngsters get an opportunity here, unlike the big leagues. Of course, Samir, here's the Papare drone showing us some beautiful pictures of the Pallekelle International Cricket Stadium. I don't think he got hold of it. That's the 4th wicket for Himesh Ramanayaka. It's best figures in this tournament so far. Sahanara Chige, he departs for 9. Yeah, that's his preferred area, Sahanara Chige. But once again, Himesh Ramanayaka mixing up his length and pace to perfection. There's one fielder there on the leg side, and Sahanara Chige finds exactly him. Didn't have to move an inch, it came straight down his throat. Trying to force the issue there, Sahanara Chige, but unfortunately falls just short. The Blues lose another wicket, 131 for 6. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Batsman Kalana Pereira, he's also playing his first game. Another youngster. He's known for his
left arm fast bowling, but he's no mug with the bat too. Not much stats in his T20 career. Inside edge there. Luck favours the brave Samir. Lahiru Samarakone picks up another boundary. They'll take anything which comes their way now. Yeah, Blues will do with that. They'll be looking at anything they can get to get that score above 150. Got about 9 more balls to face. That's his preferred shot, isn't it? Lahiru Samarakone gets down on one knee, tries to bludgeon that over mid-wicket. Still early in his career, obviously, so he won't be thinking about innovative strokes. That's what you see generally towards this stage of the innings. But at least from a neutral fan's perspective, we want Blues to get some runs on the board here. It's once again been hit down the ground, but I think it might be cut away by the fielder. Yes, it does get. They do manage to cross over for 2 runs, which means Lahiru Samarakone keeps a strike with 2 more balls to go. Sahan Arachige had a good tournament so far, but this time around couldn't connect it properly there. Good take by Nipun Dhananjaya. Samir, this is very good stuff. Lahiru Samarakone, Kalana Pereira, Himesh Ramanayak, all these uncapped players competing in this Dialog-SLC Invitational League. This is what we want, powering the champions of tomorrow. That's been swatted. Onto that fielder, third man gets a bit of hand to it, but it goes past him to be able to cross over another couple. Yeah, I hope a tournament like this happens every year, Damit, because we do know that there's a club tournament happening. Those are the pictures coming. Beautiful, isn't it? Central Hills of Sri Lanka. Always a lovely place to come to. And especially when there's cricket, there's all the more reason to make it here, especially during these difficult times in this pandemic. We know that the spectators aren't allowed, but here we are on the Papare.com ensuring that you don't miss out on the action. Himesh Ramanaka with the last ball. Oh, he's hammered that straight down past the bowler. Will the fielder cut it off? No, they don't. It's another boundary. He's looks like a very strong boy, Lahiru Samarakone. Those arms work into perfection for him today. Full straight, and Lahiru Samarakone gets a lot of meat off that bat onto that ball. And he gets another boundary. So end of the over. One more over coming up in this innings. 143 for 6, the Blues. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන Dialog Reload ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog Home Broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Last over coming up, 143 for 6, and Lahiru Samarakone has very quickly gone on to 34. It seemed like he just walked in a while back, but he's played some really good shots to get to that 34 of 18. And the Blues will looking anywhere close to 160, Amit, to be able to compete against the Reds, because the Reds, remember, last time they batted, they chased down 144 quite easily. Chandimal and Avishka Fernando both in really good form. So the Blues will know that they have to really put up a competitive score out there. Kalana Pereira, he can pack a punch. Outside edge, just be a single. Samir, we spoke about death overs and Blues dominating those death overs. Already in 3.1 overs, they have got 36 runs. They'll need at least another 12-13 runs to get a good score. They average 11.73 in the death overs. And the good thing is, David, that the Blues are one of those teams that in their middle and low order, they don't have any big names. It's mostly young, uncapped players. Makes room for himself. Doesn't get much of it, just an inside edge onto his own pads. So the selectors will be really happy to see that, except for maybe Asha and Bandara, in that lower middle order, almost all the batsmen are young guys. Sahan being one of them. Now Lahiru Samarakone. Kalana Pereira, we know what he can do.
So it's really encouraging that these young boys are able to bat like that. It's one of the criticisms that we've had for a long time is that we don't have a power hitter, but that's what Lahiru tries to do. He hits that with power, but this time gets an outside edge, and the umpire has no problem in raising the finger. Kalana Pereira there. Good shot delivery from Chamika Karunaratne. He picks up his second wicket. That was a little Rohito battle there. Kalana Pereira, he made just one run. Blues 145 for 7. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. We spoke about uncapped players, young players in that Blues lineup. Here's another one, Mahesh Deekshana, known for his bowling. He'll need to give the strike back to Lahiru Samarakon now. That will be his primary job in this final over. Chamika Karunaratne will bowl to young Mahesh. Look at that, Lahiru Samarakon takes an early start. He wants to get on strike. He knows how important it is that these last two balls of this last over, they get at least 10 or 12 off it. 2 sixers will do really nicely for the Blues. They'll end up with 158. This is what happened. Kalana Pereira making room for himself, but the bounce got the better of him from Chamika Karunaratne, like Damit said. Little Rohito battle there. Chamika the royalist. Kalana Pereira, we know what his heroics in that big match for the St. Thomas's that he played a couple of years ago, was it? Alright, 2 balls coming up. Lahiru Samarakon, the clean striker. He's on strike, and Chamika Karunaratne with 2 wickets. Ooh, that could have been a wide there, Lahiru Samarakon. What have you done there? That nearly would have hit the stumps there, Samir. That was very close. Could have been Chamika's 3rd wicket. Final ball coming up. This has been a very good over from Chamika Karunaratne. Just 3 runs off 5 deliveries. He has been a bit expensive, but he'll want to finish it off with a good delivery. And a good delivery is what he bowls. Brilliant. This is really good death bowling by Chamika Karunaratne. Gives away just 3 runs in that last, the 20th over. The Blues fall short of a 150. 146 is all they managed to get. And considering the start that they got, that 50 from Dhananjay Lakshan, opening the batting, and a little bit of hitting by Lahiru Samarakon towards the end, they'll still feel they're about 20 runs short on a pitch that is really good for the batsman. And especially considering how well Avishka and Chandimal batted in their previous innings and a lot of experience in that batting for the Reds, they should fancy themselves to get to this 147 with easy. But it is T20 cricket, and the Blues do have a couple of very good bowlers, especially Mahesh Deekshana, Praveen Jayavikrama, 2 very good spinners. Should be a good contest. SLC Reds won the toss and elected to bowl. Dhananjay Lakshan opening the batting for the first time. Got off to a very good start. Sadira and Dhananjay Lakshan. Sadira, when he's on sound, he's as gracious as you get from a batsman. Dhananjay Lakshan showing that he's a capable top order batsman. Haven't had much opportunities except for this tournament, Samir, to stamp his authority. Here's how Sadira Samaruvikrama departed. He hit straight to Avishka Fernando. That's Chamika's first wicket. Dhananjay Lakshan then first one inside edge, under edge I should say. Then he took on Chamika Karunaratne.
2 boundaries, 3 consecutive boundaries. Nishan Madushka coming down the track and lofting Akila Dhananjaya. These youngsters have some brilliant stroke play, Samir. That's how Dhananjaya Lakshan got to his second T20 half century, the first in this league. Yeah, and at that point it seemed as if they were gaining momentum to a really good finish, but then once the wicket starts falling, especially that one over of Himesh Ramanayaka picked up a couple of wickets. Dhananjaya De Silva hitting straight to the fielder. That really changed the momentum in the favour of the Reds. Himesh Ramanayaka with a brilliant spell. 4 wickets for him. Dhananjaya Lakshan falling to that short ball once again, hitting it straight up in the air, and a good catch by Dinesh Chandimal running backwards. Run out by Ashen Bandara, the man in form. Good stop start there, a very good throw by Avishka Fernando. Direct hit. The non-striker said no chance for Ashen Bandara to make it back. A couple of lusty blows by Sahan and Lahiru Samarakon. They've shot shots like that. They got 38 in that final 4 overs, courtesy of this man, Lahiru Samarakon, playing his first game. He made a brilliant 35. That was how Sahan Arachige became Himesh Ramanayaka's 4th victim. Lahiru Samarakon, I was really impressed with him. 21 deliveries, 35 runs. That's the last wicket, Kalana Pereira. Yeah, the Blues, they got off to a really good start. A rare thing in this T20 tournament. 55 for Dhananjaya Lakshan. Came up the order, opened the batting with Sathira Samaravikrama. Both got off to a really good start, but Nishan Madushka at number 3 getting a good 25. But after that is when they really started collapsing. That middle order, Dhananjaya De Silva, Ashen Bandara, Sahan Arachige failing to make a telling contribution. But thanks to that little cameo from Lahiru Samarakon of 35 of 21, they're able to get some respectability to this total of 146 for 7. Just 3 extras bowled by the Reds, so a really good bowling performance by them. Himesh Ramanayaka stands out, 4 for 31, the best figures in this tournament so far. Chamika Karunaratne, he took 2 wickets. Surprisingly, the spinners weren't able to get any wickets. Sikuge Prasanna, very economical, 4 overs, 15 runs with 10 dot deliveries. He's been very good so far this tournament. 147 runs, that's the target for SLC Reds. We'll be back very shortly for the SLC Reds reply. Stay tuned to the Papare.com, Dialog TV channel 1 and on SLC YouTube channel.
මේ ක්‍රීඩාංගණවල ගහකොළ තනකොළයක් පවා බලන් ඉන්නේ අපි එනකම්. පිටියේ සිදුවෙන පුංචිම පුංචි තොරතුරේ ඉඳන් පිටියෙන් පිටත සිදුවෙන දේ දක්වාම රටට පෙන්වන්න අපි කැපවෙන නිසා. මේක ක්‍රීඩාව ගැන ගැඹුරින්ම තියෙන ආදරයක්. එක වෙලාවකට පිස්සුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉඳන් මලල ක්‍රීඩා දක්වා ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්. පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් ජාත්‍යන්තරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමක් අපි තරණය කරන්නේ හදවතින්. මව්බිම වෙනුවෙන් තරුණ දහදිය පිටිය සිඹිද්දී ඒ අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන අපේ දහදියත් පිටිය මත වැටුණා. ඔබේ හදවතට විජයග්‍රාහී හැඟීම් අරගෙන එන්න මව්බිමට ධනාත්මක බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න ඕනෑම දුරක් යන්න අපි සූදානම්. උස්මිතිකම් භාෂාමය බාධා බිඳ දමලා ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් හරහා ක්‍රීඩාව රසවිඳින ක්‍රීඩාලෝලී හමුදාවක් අපි හැදුවේ ලක්මවගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ලක්මව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ වලින් සැරසෙද්දී ඔබේ පාසල් මව ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණ සමරද්දීත් අපි ඔබේ එක්ක හිටියා. මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාවේ සාඩම්බරය, ක්‍රීඩාවේ පෙරගමන, ඒ ජයග්‍රාහී හැඟීම ඔබේම හැඟීමක් කරන thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. රඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල්ල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේ දැන්.
නැවතත් ඓතිහාසික සෙන්කඩගල රාජධානී SLC Red සහ SLC Blues කණ්ඩායම් අතර තරගයේ තිබෙන අර්ධ ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම්. රෙකිලගස්කඩ සහ හුන්නස්ගිරිය කඳුවන්ත දෙකකට මැදිව නිර්මාණය වන සොදුරු මනස්කාන්ත ක්‍රීඩාංගණයක් ලොව හැමදිනාගේම අවධානය දිනාගත් නේත්‍යාකර්ෂණීය රැඳ වූ පිටියක පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ සිට Dialog-SLC Invitational T20 League 2021 ලකුණු 147ක් පසුපස හඹා යන රෙඩ් කණ්ඩායම එදා කඩළු කිසිවක් බිඳ නොවැටි ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවක් නිම කරමින් අවසන් මොහොතේදී දිනේෂ් චන්දිමාල් ආබාධයක් නිසා පිටියෙන් ඉවත් වුණා. කඩළු කිසිවක් බිඳ නොවැටි කඩළු 10ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කරගන්න සමත්කම් දක්වූ ඒ පිටිහරඹේ නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය උදෙසා ආවිෂ්කරණ නාම සමගින් දිනේෂ් චන්දිමාල් ආරම්භක පිටිකරුවන් ලෙස පිටියට අවිස්ක තරග 58ක් 132ක් ඉහළ ප්‍රහාරක වේගයක් විශ්වාසයේ උපරිමින් තහවුරු කළ පිටිකරුවෙක් නොදවී ලකුණු 92 ඔහුගේ හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 20 තරග රටාවේ. පන්දුයීමේ ආරම්භ කිරීම සඳහා මහේෂ් තීක්ෂණ කැඳවූ ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා බ්ලූස් කණ්ඩායම. ඔහු නව පන්දුවෙන් ප්‍රථම පන්දු වැවීම මේ තරඟාවලිය පුරාවටම ක්‍රියාත්මක කර කාර්යයක්. ඔව් බොහෝ විට දඟ පන්දය වන්නට තමයි වැඩි ඉඩකඩ. නමුත් පෙර තරගයේදී හොඳම පන්දුයම වාර්තා කළේ නිමිෂ් රාමනායක. දිනේෂ් චන්දිමාල් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරූ අත්දැකීම් රැසකින් සමන්විත ලෝඩ්ස් පිටියේ පවා ශතකයක් වාර්තා කළ පිටිකරුවෙක්. තරග 139ක් 29.64ක සාමාන්‍ය 118ක්. ඔහුගේ ප්‍රහාරක වේගය 101ක් ශතකයක් සහිත T20 පිටිකරුවෙක්. මහේෂ් තීක්ෂණ කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුයම සඳහා. විශේෂයෙන් මේ තරගමාලාවේදී වැඩි ඉඩකඩක්ම ලැබී තිබෙන්නේ දඟ පන්දය වන්නන්ට. නමුත් මා පෙර සඳහන් කළ රාමනායක තමයි මෙතෙක් තරගමාලාවේ හොඳම පන්දුයම අද ඔහු වාර්තා කළා. මේ තීක්ෂණගේ වාර්තාව ලකුණු 9ට කඩු දෙකක් හොඳම පන්දුයම. වයස අවුරුදු 21ක යෝන් ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ පන්දුවක්. ප්‍රථම පන්දුවේ සිටම නිසි ඉලක්කයක් මතට. ඔහු අපි කලින් තරගෙත් පැවසුවා අජන්ත මෙන්ඩිස්ගේ පන්දු යැවීමේ ස්වරූපයෙන් තමයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. මේ පන්දුව අල්ලන්නේ මේ ඇඟිලි දෙකකින් වගේ කැරම් ක්‍රමයට. හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව ග්‍රහණය කිරීම තමන්ගේ අතේ හැඩේ කැරම් විදියට තිබුණාට මනසේ තියෙන ඕනේ චෙස් විදියට. ඒ කියන්නේ හොඳින් තමන්ගේ උපායන් හොඳින් විචක්ෂණශීලී ලෙස ඒ පිටිකරුවාට ඒ හැඩයට ඒ සහ ඒ තරංගයේ හැටියට ඒ මොහොතේ හැටියට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ මිනිසින් ෆ්ලික් කිරීම එකවර රැකගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කරගන්නවා අවිෂ්ක ප්‍රනාන්තුගේ පිත්තෙන්. ලකුණු 147ක් ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍යයි. හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේදී. අශේන් බණ්ඩාර තමයි පන්දු රැකීමේ කාර්යයේ නිරත වුණේ. සමාන සහන ආරච්චිගේ. දැන් පන්දුවට පහර දෙන රෙඩ්ස් කණ්ඩායම. ලකුණක් චන්දිමාල්ට පෙර තරගයේදී ඔවුන් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 143ක් ලබා ගත්තා. ඔවුන් ලබා ගත්තේ පන්දුවර 17කුත් පන්දු 3ක් පමණක් වැය කරමින් පන්දු 15ක් ඉදිරිව තිබෙදී කඩළු 10ම අතේ ඉතුරු කරගෙන. බ්ලූස් කණ්ඩායමේ නායකයාට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. මොකෝ ඔහු සතුව තිබෙනා වූ වේග පන්දු බලෑනිය දෙස බැලුව විට ලාබාල ක්‍රීඩකයන් තමයි වේග බල පන්දුවේ බලෑනියේ සිටින්නේ. හොඳ ඉලක්කයක් හොඳ රිද්මයක් සහිතව පන්දු වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන් අවිෂ්කට එවර පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් නැහැ. පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි මද සිහින් සිරිපද වැස්සක් පැටරුණා. ඒ නිසා තනතිරුව මත යම් තෙත බර්ධ ස්වභාවයක් තිබෙන ඇඟිලි තුඩු මතින් පන්දුව රැගෙන යොමු කරනවා කියන එක නව පන්දුව. අවිෂ්කටේ ලකුණ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 3කට
පේමන්ට් එක ටක් දාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. ඔබට පෙනෙනවා සිහින් වර්ෂාවක් ඇද වැටෙමින් පවතින ආකාරය. අද තරගයේ ආරම්භ විසුළු මොහොතක සිටම නිරන්තරයෙන් කඩින් කඩමේ ආකාරය. අද උදෑසනත් එක් විටක හොඳින් හිරවුව පතිත වෙමින් තිබුණා. නමුත් සමහර විටක අඳුර ඉතාමත් ඉක්මනින් පෙළහ ගන්නවා. සහ ඒ ක්ෂණයෙන් සමහර ලාවට ඒ අඳුර පළවා හැර ආලෝකය මතුවන. අද දවසම කතුුනේ මේ ආකාරයට. පන්දුවම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ දිල්ෂාන් මදුශංක. දෝලනයේ සහිත පන්දුව පෙර පාදයට පැමිණ නමුත් පසුපස පාදයට බරදී 4 පහරක් බවට පරිවර්තනය කරන අවිෂ්ක කවදත් කෙටි පන්දුවට ඔහු මේ ආකාරයෙන්ම තමයි එදා එංගලන්තයේදී ජොෆ්රා ආච්චිට ඔහු කළෙත් මෙයමයි. හැබැයි මීටත් වඩා ඉහළින් එදා ලකුණු 6ක්. අනිවාර්යයෙන් ඔහුගේ දක්ෂතාවය විශේෂයෙන්ම මේ පුල් පහර සහ හුක් පහර එල්ල කිරීමට ඉතාමත්ම ප්‍රිය කරන පිටිකරුවෙක්. ඔහුගේ ඇඟේ සමවරතාවය ඉතාමත්ම හොඳට පවත්වාගෙන ඒ පුල් පහර එල්ල කරනවා. අද දිනේ දේශ අපි දක්නවා තමයි මේ කඩලු රකින්න බ්ලූස් කණ්ඩායමේ යම් කිසි වෙනසක් සිදු වී තිබෙනවා. ඔව් පුරුද්දට වෙනදාට හිටියේ සදීර සමරවික්‍රම. අද ඉන්නේ නිෂාන් මදුෂ. අවිෂ්කාර වර පෙර පාදයට පැමිණ පන්දු තල්ලු කළා. අවිෂ්කාරම්භක පිටිකරුවෙක්. ඒ නිසා ඔහු කොහොමද ප්‍රියයි වැඩිමනක් වේග පන්දවන්නන්ට මුහුණ දෙන්නට. ඔහුගේ මේ පුල් පහරේ තිබෙන විශේෂත්වය ඔහු සීමාවෙන් පසුපසට යන්නේ නැහැ මේ පහර එල්ල කිරීම සඳහා. ගන්නවා තමන්ගේ පෙර පාදයේ ඉදිරියට. නමුත් පසුපස පාදයට බරදී තමයි ඔහු ඒ පුල් පහර එල්ල කරන්නේ. දිල්ෂාන් මදුශංක තරඟ 3යි කඩලු 3යි 16ට 1යි වයස අවුරුදු 20යි. පාසල් ක්‍රිකට් වලින්නේ සමුගත් විගසම පාහේ අද මේ තරගයේ නියෝජනය කළා. ඕ හොඳ පන්දුවක් පිටේ ඇතුළත අග්‍රේ වදින්නේ. දිල්ෂාන් මදුෂ්ක දිනේෂ් චන්දිමාල්ට එරෙහිව. චන්දිමාල් ගිය වතාවේදී හොඳ ඉනිමක් අර්ධ શතකයක් වාර්තා කළා. ඒ නිසා අනාගතයේ ඉදිරි සංචිතය පිළිබඳව යම් බලාපොරොත්තුවක් ඔහුගේ හිතෙත් මතුවන්නට පැහැදිලිවම ඉඩ කඩ තිබෙනවා. දැන් එතන යම් පුරප්පාඩුවක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන නිසා අවිෂ්ක ඔහු පැහැදිලි බොහෝ විට ඔහු තමයි ස්ථිර ආරම්භක පිටිකරුවා. KJP කුසල් ජනිත් පෙරේරා ඔහු කොවිඩ් වසංගතයට මුහුණ පා තිබෙන නිසා රත් පිටි යටි අක්‍රේ ෂෙඩ් බණ්ඩාර පන්දුව වෙත ලකුණකට නැහැ ඉඩ. බ්ලූස් කණ්ඩායමේ නායකයා ධනංජය සිල්වා පෙර තරගයේදී ආරම්භක පන්දු යවන්නා ලෙස තමයි කටයුතු කරේ. නමුත් දකුණත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් සිටින නිසා ඔහු තීරණය කර තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්න. මම බලන් ඉන්නේ දිනේෂ් මේ කොයි මොහොතක ඔහු ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමගේ කැඳවීම සිදු කරයිද විශේෂයෙන් මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට එරෙහිව. ඔව් හොඳ බලාපොරොත්තු ආරක්ෂාකාරී තාක්ෂණයේ සෑහෙන පොඩි දිල්ෂාන් මදුශංක සහ කලන පෙරේරා තමයි මේ බ්ලූස් කණ්ඩායම සතුව සිටින ප්‍රධානතම වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා. දිනේෂ් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම එකවර නියෝජනය කර පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක්. එකම කාල සමයේ. ධනංජය සිල්වා මේ නායකයා ස්ලිප්පී පන්දු රකින්න. සුරක්ෂිත තෑතක්. චන්දිමාල් දෙවන ලකුණ පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබාගෙන මේ ප්‍රථම ලකුණේ ගමන ආරම්භ කරන්නේ වේගයෙන් කරුදු අතර දිව යනවා. පහසුවෙන් දෙවන ලකුණ පරිපූර්ණ කර ගන්නවා. චන්දිමාල් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ ඔහුගේ තුන්වන ලකුණ හැටියට පන්දු වර 2යි ලකුණු 10යි. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it.
අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. මහේෂ් තීක්ෂණ ඔහු තමයි මේ තරඟාවලිය ඉතාමත්ම අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා දී තිබෙන පන්දු යවන්න. කලකුණක් පමණයි. මෙතෙක් ඔහු ලකුණු 38යි ලබා දී තිබෙන්නේ පන්දු වාර 12ක් යවමින් 4.75 යෝගී ඉකොනොමි රේට් එක. ඒ එක්දින තරගයක වුණා විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. විශේෂයෙන් මේ අලුත් ක්‍රිකට් එක්ක. modern cricket. නව පන්නේ ක්‍රිකට් ඩ්‍රයිව් පාර ස්ථානගත කිරීම මැන්නවින් පන්දු යදිනවා හතරේ සීමාව වෙත ලකුණු 4 දිනේෂ් චන්දිමාල්. චන්දිමාල් පෙර ඉනිමේදීත් මේ පහර මේ ආකාරයෙන් එල්ල කළා. අතිශය මන්ත්‍රා. ඒ වැදගත්කම තමයි දිනේ ස්ථානගත කිරීම. මොකෝ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා අතර එතරම් පරතරයක් නැහැ. ඒ පරතරයෙන් රිංගා යෑම තමයි දක්ෂ පිතිකරුවෙකුගේ ලක්ෂණය. සා මූලික අවධියේදී මේ ස්ථාන වලින් තමයි පහරවල් එල්ල කළ යුතුව තිබෙන්නේ. චන්දිමාල්. බෝල් මේකෙන් ප්‍රථම ලකුණ. හොඳ පන්දු රැකීමක් නොවේ. නිසා පහසුවෙන් ආරක්ෂාකාරීව ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ලකුණු 8ක් චන්දිමාල්ගේ නම ඉදිරියේ. පන්දු රකින්නාට පීඩනයක් එල්ල කිරීම. මේ තමයි පිතිකරුවන් කළ යුතුම දෙයක් තමයි දිනේෂ්. ඒ අවස්ථාවේදී චන්දිමාල් සහ විශ්ක ප්‍රනාන්දු එය හොඳ ආකාරයෙන් ඉටු කරා. දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ මේ ෆිට්නස් එකත් ගොඩක් දුරට අපිට පේනවා හොඳ තත්ත්වයක තිබෙනවා. මේජර් චන්දිමාල්. විශේෂයෙන් මේ කාලවකවානුව ක්‍රීඩකින් තමන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව පිළිබඳව සෑහෙන අවධානය යොමු කරමින් ඉන්නවා. ඒක සතුටට කරුණක්. මෙතෙක් මේ තරගමාලාවේ වැඩිම ලකුණු ලාභය පිට අර්ධ ශතක 3කින් සැරසූ ලකුණු 193ක් සහිත කමුදු මෙන්ඩිස් දරුණු ශානකින් අනතුරු දෙවැන්න පැතුම් නිසංක සදිර සමරවික්‍රම සමගින් අශේන් බණ්ඩාර. ඒක ඩ්‍රයිව් පහර එවර එන්නේ පන්දු යවන්නාත් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාත් අතරින් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක්. මහේෂ් තීක්ෂණ වැඩියෙන්ම වැටකාපු පන්දුවරය වෙන්න පුළුවන් මේක. බොහෝ විට. මහේෂ් තීක්ෂණ. සමාන මහේෂ්. මහේෂ්. හොඳින් ස්ථානගත කළා. පෙර වතාවේදී පෙර වතාවේදී ලකුණු 4ක් ලබාගත් නිසා පන්දු රකින්න අතරක් වමට බර කොට තිබුණේ. ඒ නිසා ඔහුගේ දකුණු පැත්තෙන් ඉඩකඩ තිබුණා. පන්දු යවන්නත් ඔහුත් අතරේ. චන්දිමාල් එය දුටුවා. එපමණයි. බෝල් එකයි දන එකයි. සාමාන්‍ය දඟ පන්දු යවන්නට වඩා මදක් වැඩි රිද්මීය වේගයක් නඩත්තු කරනවා මහේෂ් තීක්ෂණ. මේ ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරයේ නිමාව සමස්ත තරගයේ 3 වැන්න 22යි ආරම්භක පිතිකරුවන් පිටියේ. ලකුණු 22යි තුන්වන පන්දු වාරය අවසන් 4 වෙන්නේ ආරම්භය. මේ තමයි ඔබ පැවසූ වැඩිම ලකුණුලාභීන් කමිදු මෙන්ඩිස් සහ පැතුම් නිසංකය. 1 සහ 3 ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමේ ඔවුන් තරග 3ම පරාජයටපත් වූ කණ්ඩායම. ක්‍රිකට් කියන්නේ 11 දිනකකින් සමන්විත ක්‍රීඩාවක්. එතක ප්‍රහාරක වේගයේ දිහාෙන් බැලුවම ආශෙන් බණ්ඩාර 180ක් ලකුණු 112ක් කමිදු මෙන්ඩිස් 167ක් දසුන් ශානකටත් වඩා වැඩි වේගයකින් පන්දුවට පහර දී තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ආශෙන් බණ්ඩාරත් කමිදු මෙන්ඩිසත්. එතකම ග්‍රේස් කණ්ඩායම තමයි ඉහළම ස්ථානයේ ඉන්නේ. ඔවුන්ගෙන් 1-1 පමණයි වැඩිම ලකුණු ලාභීන් අතර පසුවන්නේ. පිටින් දෙස විවෘත කරමින් එල්ල කළ පහර ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම අතට ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුව පිටියෙන් ඉවත් කරනවා දිල්ෂාන් මදුශංක. අත්‍යවශ්‍ය කඩුල්ලක් එදා ප්‍රථම කඩුල්ලට විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවක් නිර්මාණය කළ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතරින් භයංකාර පිතිකරුවා ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 9කට පිටියෙන් ඉවත් කරන සමත්කම් දක්වනවා.
නැවත එම පන්දුවත් තනතිරුවේ වැඩි යම් තාක්ෂරට හෙමින් පැමිණි ආකාරයක් තමයි අපි දුටුවේ. ඔහුගේ පිට කැරකෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී පහර එල්ල කරලා. පිටේ යටිම ආග්‍රේ පන්දුව වදින්නේ හිතු තැන නොවේ. ඒ නිසා ඔහු කඩුල්ල විවෘත කළා වැඩි, පන්දුව ඈත වැඩි, පිට යොමු කළා පිටේ යටි ආග්‍රේ. ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 9කට පිටියෙන් ඉවතට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. නවක පිටිකරුවා ඔෂන්ද ප්‍රනාන්දු. ඔෂන්ද තරඟ 26ක්. සාමාන්‍ය 18ක් පහලින් ඒ තිබෙන. ප්‍රහාරක වේගයක් තරමක් අඩුයි 109යි. ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 78ක් නොදැවි. වයස වර්ධ 29ක ක්‍රීඩකයෙක්. මොරට පුරවරයෙන් ක්‍රීඩා බිමට එන ක්‍රීඩකයෙක්. පාකිස්තානට එරෙහිවයි අර ලකුණු 78 ඔහු වාර්තා කළේ. නීති විරෝධී පන්දු. නෝ බෝල්. දැන් ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක්. ශ්‍රී ලංකාවේ සමහර පන්දුවන්නන් හිටියා නීති විරෝධී පන්දුවීම සඳහා ඉතාමත්ම නම් දරු. හැබැයි ඔවුන්ගේ වාසනාවට එකල ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව තිබුණේ නැහැ. බලමු ඖෂධ ප්‍රනාන්දු කෙසේද ඔහුගේ ඖෂධට ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. පීඩනයකින් තොරව වේගවත් පහරක් කරා යන්නට නමුත් පන්දු තරම පහතින් නැදී කියේ. වෙනසක් නැහැ ලකුණු තෝරේ. මෙවැනි අවස්ථා සාමාන්‍යයෙන් සුලභ ලෙස ලැබෙන අවස්ථා නොවේ. පිතිකරු පැවසු පැමිණි විගසම තමයි ඔහුට ලැබෙන්නේ ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව. ඉතින් ඔහු නමුත් පහසු නෑ. ඒ වගේම මේ මෙවැනි තරඟවල එයින් ප්‍රයෝජන ගැනීමටත් පිතිකරුවන් දැන සිටිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්. ප්‍රථම ලකුණ ඖෂධ වාර්තා කරන පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපෙ වෙත යවමි. මේ හැම කණ්ඩායමකම පාහේ උපරිම වශයෙන් අප දකින්නේ වේග පන්දවන්නන් දෙදෙනා. එකක් විශේෂයෙන්ම සංස්කෘතිකමය කාරණාවන් වලින් අතීතයේ පෝෂණය කළ වර්තමානයත් වනවින් පෝෂණය කරන ඇසළ මහ පෙරහැර මංගල්‍යයන් මේ කාලවකවානුවේ සංවිධානය කරන මුළු මහත් ලොවක් නෙත්තාකර්ෂණිතව බලා සිටි. නමුත් මේ වතාවේදී දුරස්ත වී සිට එය නරඹන්නට සිදු වී තිබෙන ඓතිහාසික කාලවකවානුව ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් නැහැ. දිනේශ් විශේෂයෙන් මේ පෙරහැර පවත්වන සමය තුළ මේ පෙරහැර බැලීමට ස්ථානයක් වෙන් කර ගැනීමට උදේ 6ට 4 පැමිණෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ තරම් ජනකායක් දින ගණන් කඳවුරු බැඳගෙන. මොකද එය පවා මහා පින්කමක්සේ සලකන බෞද්ධින්ගේ මහ මුදුන් මල් කඩ. සිරි දළදාව වන්දනාව පිණිසයි ඒ සියල්ල සංවිධානය කෙරේ. රායු පහර මනරම් චන්දිමාල්ගේ සලකුණ වඩාත් හොඳින් ස්ථාපිත කරනවාද මේ ඉනිමේදී දෙවන වතාවට හැඩ ඇති පහර චන්දිමාල් මිඩ් ඔෆ් ස්ට්‍රයික්ස් කව කලාප අතරින් ස්ථානගත කරන ප්‍රිය හිතවතුනි පන්දුවර 4ක් අවසන්. ඒත් සමගම ලකුණු පූර්ව ලකුණු 29ක් එක් කඩුලක් වශයෙන්. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. 29 for 1 the Reds at the end of 4 overs. Chandimal picking up from where he left off. The previous innings in which he scored a wonderful half century had to be taken off the field on a stretcher because he got hit in a place that we usually don't like to mention on air. Gamini, good afternoon to you. How does this chase look to you? Interesting question there, Samir. I'll come back to that after this delivery. Kalana Pereira stats. First time we are seeing him in this competition.
Incidentally, this is the third strip we are seeing in this competition. In comparison to the last two we've seen in these previous rounds, I have a feeling that this pitch is a bit too paced than the other two pitches we've seen. Considering the dismissal that we've seen even in the previous innings, especially when the bowlers are landing just shorter length, batsmen are checking their shots and it's not really coming on. So apart from that front foot drive where Chandimal got a genuine half volley in the previous over, we have not seen anyone trying to hit through the line or playing any pickup shots just like that. Well fielded down there from Rashid Mandar, was it? Yeah, just kept it down to 2. Yeah, so I think 146 is not a bad total after all. 2 left armers in operation. We'll have to wait and see how this turns out eventually. Kalna Perera has had a decent start. Laidu Madhushankar picking up that wicket. Sorry, Dilshan Madhushankar picking up that because I've got so many Madhushankars and Madhushkars. It can be a little confusing, so please excuse us. We do get it wrong once in a while. Oh, that's well hitting. Might go straight to the hand. No, it doesn't. In fact, the fielder tries to stop that. Chandimal is able to cross over for another double. He's played some really nice strokes. That's another indication, Samir, that particular delivery. Chandimal is a bit too upright for my liking, but yet I think it's just stopped on him. And also 15 love for the Blues at the moment because they have got the prize wicket of Avishka Fernando, who's the highest wicket, highest run scorer for the Reds. Yeah, he played a gem of an innings, didn't he, Avishka Fernando, in that previous match where he had a superb partnership with Chandimal. The Blues will feel if they can get the wicket of Chandimal here, the rest of the Reds batting hasn't looked good so far in this tournament. Oshunda Fernando, kind of player who takes time to get going, but he can't afford to do that in a T20, especially in this series. Against some very good young fast bowlers, young spinners. Blues especially have a lot of young talent in their bowling ranks. Kalna Perera being one of them. We'll see the spinners later on in action. It's a good ball on a good length, but what they've done well is the batsmen have crossed over. Kalna Perera is looking to run his fingers over the seam, taking the speed off. That ball gripped on the surface a touch. So also the Fernando had to just adjust his hands to drop it in front. This will be a very interesting contest, I reckon. If the Reds can keep their wickets in hand going into that last 10 overs, they'll be probably favourites. But other than that, I think a lot of fast bowlers will look to take the pace off the delivery. That's a terrific shot. Dinesh Chandimal, who got some runs in the previous game and certainly looking pretty good today. 40 for 1 after 5. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. That last ball of the last over going for a boundary. Kalna Perera wasn't a very short delivery. Still Chandimal on the front foot manages to flick that off his pads to really good placement there. There you go. Almost a one-footed off the back foot. Found that gap to perfection. If Ashwin Bandara can't cut it off, then not too many fielders can. Right then, Praveen Javikrama, left arm spinner. He's into the attack. This should be a good contest between him and Chandimal. Wasn't at his best, Praveen Javikram, in the previous time he bowled against the Greys, obviously. But here's what he's done. He's picked up 11 wickets in 11 games. A very good economic rate in T20, 4.74. Is it faster? Chandimal off the back foot. This is an important over for both sides. Last over of the first power play.
Incidentally, Blues got 52 out of their first 6 overs, and if Reds can get another over here, a good over to get to that total of 52, I think they'll be happy about it. 2 singles of the first 2 deliveries, because I have a feeling once the ball starts to get over a little bit, it'll become a bit more difficult for the batsman to play shots on this surface. For the moment though, Chandimal is happy to just knock it around in the gaps, because they know that required run rate 7.09, very gettable so long as they keep wickets. Come the 13th, 14th over, what will matter is them having enough batsmen to get them over the line. So this will do just fine for the Reds. They've got a good start, they've got a run rate of 8 per over, so right now maybe until about the 12th, 13th over they'll try to go at about 6 per over, make sure they don't give away too many wickets. I think that's what they'll have to do. Blues will have to be innovative to pick up a couple of wickets here. Sweep shot there by Oshada Fernando. That's one of his trademark shots. He gets down on one knee and makes sure that he gets under it. He gets enough connection with the bat to send it over that field at fine leg on the 30-yard circle. Well executed from Oshada Fernando, but I think Blues skipper has missed a trick. One, that Oshada Fernando likes that area, and he's playing the field at the moment, fine leg and square leg inside the circle, so there was not a lot of risk involved, and he had a paddock to play that shot. Even if it miss hit, he still feels pretty safe out there. That's another one, this time inside edge, and that's going to go to the fine leg boundary as well. Yeah, that's a risk you're always going to take when you bring in spinners in the power play. If you get it even a little bit wrong, you can get punished like that. We saw Oshada Fernando the previous delivery too, he gets a 4. And right now, Praveen Javakrama, the culprit here, trying to push it faster, gets down the leg side. All Oshada needed to do was get some bat onto it. And this lightning fast outfield ensures that it ends up past that boundary line. This time looking to do something different for Oshada Fernando, looking to hit down the ground. That's what they will have to get the Oshada Fernando to do, something he's not used to. 52 for 1 after 6. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන Dialog Reload ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 52 for 1, the Reds are very happy with that start. Chandimal, he's out there himself, and Oshada Fernando, after those 2 boundaries in that previous over, he'll feel like he's gotten in now. Into the power play. Dhananjay Lakshan, who opened the batting today, scored a good 50. Had his team at a good position from where they could have launched and gone on to get about 160, 170. But as we said at the end of that first innings, they may be about 20 to 30 runs short on this pitch. He has a deep square leg, deep mid-wicket, a long on, and a deep extra cover. Third man also outside the circle. So just 4 inside the circle. "32 matches, just 18 wickets for Dhananjay Lakshan. He might be a bowler that you'll have to be a bit worried about. Very similar to Himesh Ramanayaka, who did a good job at the end of that innings. The ball is not really coming on, and for the first time Dhananjay Lakshan is coming. He's got the ball in hand after making a good contribution with the bat in hand, so that he'll feel pretty high about his game at the moment. Yeah, that psychological advantage is always helpful. And Dhananjay is someone who prefers to swing the ball with the newer ball, but we haven't seen even a hint of swing today, especially in this second innings. Dilshan Madhushankar couldn't get any. We didn't see any from Kalna Perera as well. There you go. Not much in it. 2 balls outside the off stump, and this one the umpire says, you know what, you've gone too wide, so I'm going to call it a wide. So you'll have to be on the money, especially against someone like Chandimal, who's in good form, who's seeing the ball well, and his experience will come good here for Chandimal. Yeah, as you can see, that's just outside the tram line, the blue line.
the indicator for the umpires. Well played. Opened his bottom hand to get the gap. That's a pretty good shot. It looks pretty normal, but needed a bit of skill from Moshada Fernando with his hands, and didn't he use that bottom hand to get that gap? That's a good shot. Yeah, that's 3 deliveries from Dhananjay Lakshan outside the off stump. Twice Oshada missed out, but this time he wasn't going to pierce that gap very well. Just behind point, made sure he didn't play too fine to the fielder, third man. That's 3 boundaries now for Oshada Fernando. Last time he got half century. He was criticised a little bit for his strike rate, but now he's got off to a good start. This time Fuller outside the off stump. Oshada Fernando crosses over for a single and brings Chandimal on strike. 31 of 19. Chandimal is in good form, and this is what he did in that last game. Hitting down the ground, horizontal bat shot towards cover point. Back live. Another wide delivery from Dhananjay Lakshan. Hasn't got his radar right at the moment. Lakshan is someone who, as we said earlier, relies on swing early on. This time slides, tries a slow one, a slow bouncer. Gets it horribly wrong though. He's bowled 4 balls including that wide, and all of them have been outside the off stump line. Again, but this time Chandimal pulls it instead of hitting that at the offside. Wants a 2, but Oshada is not interested. He wants strike. Although his line has been pretty awful in this over, Samir. These are some of the shots from that last game. How Chandimal got back into form. They're coming back to Dhananjay Lakshan, Samir. All 4 deliveries so far. Oh, he has bowled 6 already, and 2 on our counter because the wides have been attempted slower balls or digging into the pitch. Slower bounces maybe, or that shorter length. There's another one, but the line was not good. I can't help but think that he's trying too hard sometimes. Too many variations can lead to errors like that. Should really go back to the basics. Bowl that standard good length delivery. We saw Himesh Ramanayake early on. Obviously he doesn't possess the pace of Himesh, but still on this pitch you've seen that if you land it on a good spot and hurry the batsman, you can get success. And at least if you're not picking up wickets, what you want to do is get dot balls. Balls like that, really useful. The maximum the batsman can get is a single. So it's already an expensive over. 10 runs given away. We still have 1 more delivery to go. Now Blues require something exceptional here. One of their spinners, somebody, maybe a magical act on the field. Somebody needs to put their hands up and make a difference here. What a beautiful shot that by our drone. What a useful device to have for cricket coverage. Where did we ever think that we'll see shots from all the way from the air of a cricket match? Single off the last ball. Reds are going along nicely. 63 for 1, 64 for 1 rather. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. $83 needed off 78. We've had Dhananjay Lakshan just finished his over. On the other end, we have Lahiru Samarakot. Saw him batting. It's supposed to be a bowling all-rounder, so right arm medium pace, that's what he bowls. Now, can he be the champion today for Blues? Can he make that difference? Himesh Ramanayake, we saw, came back into the team, picked up those 2 wickets in that over that changed the momentum for Blues. Now, the Blues will want Lahiru Samarakot to do that. 21 wickets he's picked up in his 22 games. 8.12. Okay economy rate. Could do better there.
Best of 3 for 19. He'll want something like that here. The Blues are to make something out of this match. This is the 8th over, Samir, and so far we have seen only 1 over of spin. Praveen Jayavikrama, who bowled the 5th over, the penultimate over in the power play, and went for few. So obviously Dhananjaya De Silva is looking for his medium pacers to get them back into this game. May have been coming down the track and towards the tee point. There was a slight drizzle in the middle of the innings, Samir. Do you think that's a factor because the spinners might be finding it difficult to grip the ball because of that moisture on top of the surface might be a reason why we are seeing the medium pacers are in operation at the moment? Yeah, that could be a factor. We've seen that the weather has been very indecisive today. There was a bit of showers in the morning. The sun came out. A quick single there. So that's the kind of relaxation that the Blues can't afford. They need to keep that pressure up. That shouldn't have been a single here and there at mid-off. Fielder should have been much faster getting to that ball there. Reds are looking very comfortable now, 67 for 1. So yeah, with that rain break, maybe you're right. Maybe spinners are finding it difficult to grip the ball, and that's why not being very effective as they used to be at least. But Chandimal won't complain. You watch the Fernando trying something different there. Lairu Samarakot saw it early, changed his line. Now we mentioned about that blue tram line where the umpires get a sort of an indicator, but because of the footwork by Oshada Fernando, although the Oshada wanted to call that a wide, but umpire Kotachi thought that was a fair delivery. That's a good call. That was a fair delivery. Oh, that's a really good shot upish, but I think it'll land safe. There is no fielder there on the bounce. Picked up by the fielder and thrown back to Lairu Samarakot. Pawan Ratnayaka is there, substitute fielder. You're right, the way they're batting, it seems as if they was to almost, get to that ball. There, you had to push it there. Could have played that down the ground. Right, last ball coming up of Lairu Samarakot. He's bowled well so far, just 5 runs. We want to end this well. Well, it's a good shot, but the fielder there once again cutting it off quite well. Just a single then. Lairu Samarakot's first over comes to an end. Just 6 runs, 8 overs completed. The Reds going along nicely at 70 for 1. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විධි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. ලකුණු 70ක් පන්දුව රටක් තුල තමත්ම හොඳින් ගමන් කරමින් සිටින තමන්ගේ ජයග්‍රාහී කඩේම වෙත. නමුත් කඩුල්ලක් දෙකක් ඕනෑම මොහොතක තරගය වෙනස් කළ හැකි. ලකුණු 92කට කඩුළු දෙක හිටිය කණ්ඩායම තමයි බ්ලූස් කණ්ඩායම. ධනංජය ලක්ෂාන් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයට ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා. දැන් අහස් කුසේ තමත්ම පැහැබර වී තිබෙනවා. හොඳින් හිරුවෙලිය පතිත වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මා එකයි කිව්වා අද දවස සම්පූර්ණයෙන්ම මෙහෙම. ලබා ගත යුතු දල වේගයට වඩා දැන් තිබෙන දල වේගය මේ කණ්ඩායමේ ඉහළයි. ඒ තමයි උන්ට තිබෙන වාසිය. සෑහෙන වේගකින් ඇවිල්ලා තිනෝ. හෙමින් ගියත් යන්න පුළුවන්. පිටින් පිටින් ලකුණක් පමණ. ඔෂන්ද ප්‍රනාන්දු ලකුණු 23ක් ඔහුගේ නමේදී. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම මේ පන්දුර. එනද ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමත් යම් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. තීක්ෂණ වගේම. පන්දයවනන් ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක්කින් තමයි රෙඩ්ස් කණ්ඩායම පැමිණෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම දිනේෂ් චන්දිමාල්
ප්‍රහාර දෙන ආකාරය. එවරත් ජයවික්‍රම වෙතටමයි පන්දුව විශේෂයෙන්. අපි ඒ කාරණාව දැක්ක වුන් මුල් තරඟ දෙක පරාජයට පත්වීමත් එක්ක වුන් ඊට පස්සේ තමන්ගේ කඳවුර ඇතුලේ සෑහෙන පෙර පුහුණුවීම් සිදු කොට තිබෙන ආකාරයක් දක්නට තිබුණා. හොඳ සැලැස්මක නිරත වන ආකාරය දැක්කා. කඩළු 10ක ජයග්‍රහණයකට පෙර තරඟදී වුන් ජයග්‍රහණය කළා. හොඳ සැලැස්මක් ඇතුව පන්දුවට පහර දුන්නා. මේ ඉනිම පුරා වේවන විට වැඩි කෞරව හිමිකම් වලට හිමිකම් කියන්නේ රෙඩ්ස් කණ්ඩායම. චන්දිමල්ගේ නායකත්වය ඇතුව මේ ජයවික්‍රම. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම. ග්ලයිඩ් කිරීම තර්ඩ් මෑන් කලාපෙත් දෙසින් එක ලකුණයි පහසුවෙන්ම දෙවන ලකුණක් තිබෙනවා ඒතර. මේ පන්දුවාරයේ දිනේශ අපිට පෙනී යනවා ධනංජය ලක්ෂාන් ඔහුගේ අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ ඕස්ටම්පෙන් පිටතට පන්දු යැවීමට. මේ පන්දු තුනම ඔහු ඒ ආකාරයට තමයි පන්දුව නැවතත්. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඕෂධ ප්‍රනාන්දු තීරණය කරනවා ලේට් කට් පහරක් කියලා. ඊට පෙර ප්‍රථම පන්දු දෙකම ස්වීපකවකාර ප්‍රදේශයට තමයි ඇදී ගියේ. වර කිටි පන්දුව තරමක් ශරීරයට ළඟයි. එනිසා පෙරවතාවේ මෙන් පහරවල් කරා පිටේ අග කෙළවරින් පහරවල් කරා සඳහා යාමට ඉඩ නැහැ. පිටිකරුවට සමීප වැඩි විය යුතුව තිබෙන්නේ මෙතන. ඔබ පෙර සඳහන් කළේ පන්දු තුනම පිටින්නට සෑහෙන ඈතින්. මේ වතාවේදී පිටේ ඉන්නට උඩින් ලකුණක් නැහැ. මේ පිටේ ඉන්නට පිටතින් යැවීමත් යම් තාක්ෂණික උපක්‍රමයක්. ඔබගේ ක්‍රීඩා විශේෂයෙන් පන්දු රකින්නන් සකසා තියෙන ආකාරයත් එක්ක සංසන්දනය කළ බැලුවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. වලත් ග්ලයිඩ් කිරීමක් පමණයි එක ලකුණක්. මේ යෝන් බොහෝ වේග පන්දවන්නන් පන්දවන විට ඔවුන්ගේ ආයාසයෙන් ඔවුන් කරන ක්‍රියාදාමයේ අවසන් ප්‍රතිඵලය හැටියට මහා ශබ්දයක් ඉතුරු වෙනවා. ගානක මට එතකොට මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දිනේශෝවෙන් අහන්න. දැන් මෙවැනි පන්දු යවන්නන තරම් වේගයකින් දිව පන්දුවරේ අවසන් ලකුණු 75යි. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පන්දුවරනාවයක් අවසන්. එවරත් තර්ඩ් මෑන් කලාපේ දෙසට. ලහිරු සමරකෝන් පන්දු යවන්න හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඔහු ලහිරු සමරකෝන් මොකද්ද ඔබ කියාගෙන ආපු කතාව? මෙවැනි ඒ තරම් වේගයෙන් දිව ඇවිත් පන්දු යවන්නන් නෙමෙයි මේ නව විශේෂයෙන්ම මේ යෝන් පන්දු යවන්න 80 90 භාගයේදී මේ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කන්දෑම කොහොමද පන්දු යවන සද්දය ආවනම් ඒකට උත්තරයක් දෙන්න කලින් බිස්කට් එකක් කාලේ. මෙල්බන් ටික්බිට්ස් තරංගයේ නරඹන අතරතුරේදී මේ වැඩේ පටන් ගත්තොත් තරංගය ඉවර වෙලත් හැබැයි මේ වැඩේ ඉවර වෙන්න එකක් නෑ. වහ වැටුනොත් ඒ තමත්ම රසවත් අත්දැකීමක්. අහන්න එපා මගේ මේ කීවෙනි එකද කියලා. මෙල්බන් ටික්බිට්ස් සෙවරි රසය 77යි 1යි 10 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. වර ඉහලින් පන්දු පහරින් උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්නවා. අති විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. සැබවින්ම වක්‍රාකාරව පැමිණ ඉන් අනතුරුව තමන්ගේ ඉදිරිපසට වැතිරෙමින් ඒ උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න සමත්කම් දක්වනවා. සහන් ආරච්චිගේ තමයි එහි පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වෙන ඉතාමත්ම දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක්. මෙවැනි උඩ පන්දු ලබා ගන්න ලේසි නෑ දිනේෂ්. මොකද හැමතිස්සම පන්දුව පාත් වීගෙන තමයි එන්නේ. නමුත් ඔහුගේ දිවයේම ඩයිව් එක දැමීම ඉස්සරහට ඇදීම ඒ කල්මැනීම අගය කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්. ඉදිරියට වැතිරෙමින් පන්දුවක් රැක ගන්නවා කියලා කියන්නේ පන්දුවේ තමන්ගේ ඉදිරියට ඒ ඉඩ පන්දුවට තමන් ඉදිරියට යනවා කියලා කියන එක පහසු වැඩක්. Can we start from front foot please? පුනරූපණයට යම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉදිරියට තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ විමසීම නිසා බලන්නේ. ඒ ආරච්චි නම් කණ්ඩායමට සහනයක්. Waiting for front foot. soft signal එක දැවී යෑමක්. පාදයේ නැහැ කිසිම fair delivery. Can we move to the best angle for fair catch please? දැන් බලන්න හොඳම කෝණයෙන් කොහොමද මේක නරඹන්නේ. මේ පිළිබඳව ලබා දිය හැකි
papare.com මාධ්‍ය මෙහෙවරක්. Give me the angle, මාලාව ඔබ මේ දකින්නේ Dialog-SLC. ආරාධ දිනේශයි සෙක්‍රටරි තරගමාලාව. ඉතාමත්ම හොඳින් ඔහු තමන්ගේ ඉදිරියට අන්තිම මොහොතේ තමයි ඔහු තමන්ගේ පන්දුවෙන් දෙනෙත් ඉවත් කරගන්නේ. එතෙන් එතෙක් can you put the දෙනෙත් zoom තිබුණා පන්දුව වෙන්න. මේ බලන්න. මෙවැනි උඩ පන්දු Can you zoom the රැකගැනීමේදී replay? බලන දෙයක් තමයි When the ඒ පන්දුව ball අල්ලන enters the fielder's hand. පන්දු රකින්නාගේ ඇඟිලි කොයි ආකාරයේද තිබෙන්නේ කියලා. දැන් මෙහිදී අපිට පෙනිය යනවා ඔහුගේ ඇඟිලි තුඩු යටින් තමයි එන්නේ. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට අර ස්කූප් කරලා ගන්නවා වගේ වැඩක් තමයි. බෑකෝ එක. Move forward. Move forward. තාමත් ප්‍රශ්නය Do you have any other angle to show me? Do you have any other angle to show me? කෝණය සමීප වෙන්න මට නම් හිතෙන්නේ ප්‍රශ්නය බරපතල වෙනවා. උග්‍ර වෙමින් පවතින ආකාරය. නමුත් පිටියේ විනිසුරු ලබා දුන් තීන්දුවය දැවියමක් හැටියට. Okay. Okay, show me. තවත් කෝණයක් ඉල්ලා සිටිනවා තුන්වෙනි විනිසුරු. මොකද තීන්දුවක් දෙන්නට පෙර ආතුව එය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා හොඳම සාක්ෂිය ලැබෙන තුරු ක්‍රිකට් විතරක් නෙමේ ඕනෑම තැනක විනිසුරුවරුන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන කාලය. Anything else to show me? මම හිතන්නේ පෝසල දන්නවා මම මේ කියන කාරණාව මට වඩා හොඳයි. Okay, fingers underneath the ball. I don't have conclusive evidence to overturn soft signal. I am ready to make my decision. Decision is out. Focus the light. විනිසුරුගේ තීන්දුවට එකඟද තුන්වන විනිසුරු ඊට පටහැනිද? ඔව් එකඟයි. දෙවිගේ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ඕෂන්ද ප්‍රනාහන්දු දෙවියන්නේ ලකුණු 24කට. තා බෝල් කීයක් තියෙනවද? මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. එහිදී තුන්වන විනිසුරු දිනේෂ් පවසා සිටියේ ඔහුට පිටියේ විනිසුරුගේ තීරණයට විරුද්ධ තීරණයක් දීමට තරම් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොතිබුණි. මොදිත ලක්ෂාන් නවක පිටිකවලා පැමිණි විගස ඩ්‍රයිව් පහර වේගයෙන් චන්දිමල් පිටි පන්දුර පහර දෙන්නේ. චන්දිමල් ලකුණු 37ක් ලබාගෙන. ලහිරු සමරකෝන් අද පිටිකරණයේදීත් ඔහු පන්දු 21කදී ලකුණු 35ක් ලබා ගත්තා. 4 පහර 4ක් සහ 6 පහරක් කෙල්ල කරමින් මේ දැවී ගිය ආකාරය පහරක් දිගු පහරක් කෙල්ල කළ යුතු පන්දුවක් තමයි ඔසන්ත ප්‍රනාමතුන් ලැබුණ නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක වුණේ නැහැ. චන්දිමාල් මෙවර ස්ථානගත කරන ෆයිනල් කලාපයේ දෙසින් 4 සීම බාබියස සානාරච්චි ඉවරත් හොඳ පන්දුරක් ඒක සුරක්ෂිත දෑතක් යෝන් ක්‍රීඩකයන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ දේ. ලහිරු සමරකෝන්ගේ පන්දු යැවීමේ රටාව ගැන මම යමක් වසන්න කැමතියි. ඔහු පන්දු යවන විට කොහොමද මම දකින්නේ ඔහු අර සාමාන්‍යයෙන් දකුණත් පන්දු යවන්නේක් මේ තමයි මුදිත ලක්ෂාන්ගේ ලකුණු සරණ. ඔහු තමයි වැඩිම ලකුණු ලාභය T20 තරඟවලදී අන්තර් සමාජ තරඟවලදී 61.75ක් ප්‍රහාරාත්මක වේගය 158ක්. හොඳ මිනිම ලකුණු 73ක් වයස අවුරුදු 20ක ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක්. ආනරම් පහර බෑට් කට් පහර ඇඟිලි තුඩු මත නැගෙමින් යොමු කරන්නේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත තමන් පිළිබඳව තබා තිබූ විශ්වාසය ඉහළින් තහවුරු කරනවා. මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවේදීම ලකුණු 4ක් ලබා ගනිමින් පන්දුවර 10ක් අවසන් ලකුණු 82යි. එහි බලන මෙහි බලද්දී ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පැමිණි ප්‍රථම පන්දුවෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා මුදිත ලක්ෂාන්. නැවතත්
මහේෂ් තීක්ෂණ කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා දිනේෂ්. ඔය තීක්ෂණ අද යම් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා වෙනදාට වඩා. නමුත් දෙවන්ට එකක් නෙවෙයි පන්දු වර දෙකටම ලකුණු 15යි. ඒ නිසා ඔහු මදකට නවතා තැබුවා. දැන් එතෙන් සිට කැඳවනවා කඩුල්ලක් අත්‍යවශ්‍යයි. නවක පිටිකරුවේ පිටියේ චන්දිමාල් සමග චන්දිමාල් මුහුණ දෙන්නේ. එකයි බණ්ඩා. බණ්ඩා. අෂෙන් බණ්ඩා. ආරච්චි. සහනාරච්චි. ළමයි මෙතන එකයි ඕන ළමයි එන්න. සෙටර්. මයි සරක පොඩ මේටම කරගන්න. මහේෂ් විනාවක පිටකරුවා මුදිත ලක්ෂාන් තමත්ම අවම අධ්‍යක්ෂ ප්‍රමාණයක් මේ ක්‍රීඩකයාට පළමු පෙළ තරඟ රටාවේ පවා තිබෙන්නේ. මහේෂ් තීක්ෂණ ලකුණු 10ක් ලබා දී තිබෙනවා. අයියෝ එකයි. ඔහුගේ හැඩය ඔහු පන්දියවන හැඩය අජන්ත මෙන්ඩිස් හැඩය. හැබැයි ඉක්මන් නොවිය යුතුයි. මේ තමයි ඊළඟ අජන්ත මෙන්ඩිස් කියන අනාවැකයට යන්නේ. මොකද මීළඟ මහේල ජයවර්ධනලා මීළඟ කුමාර සංගක්කාරලා බොහෝ දෙනෙක් හිටියා කුමාරගෙන් සංගක්කාරගෙන් මහේලගෙන් පස්සේ. දැන් උන් ඉන්නේ කොතනද කියලා අපි හොයනවා. රවි පහර ලෝන්වන් කලාපයේ වෙත. චන්දිමාල් දන්නවා මේ මොහොතේදී ඔහුත් මත පැවරෙන වගකීම. තමන්ගේ කඩුල්ල විසික් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. අවශ්‍ය කරන වේගය තාමත් 6.52ක් පමණ. ඒ නිසා එක එක ලකුණු බැගින් ගියත් ඒ සමීපෙහි තබාගෙන ගමන් කළ හැකියි. එක පහරකින් මේ සියල්ල වෙනස් කරගත හැකියි. ඒ නිසා කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වැදගත්කම චන්දිමාල් වඩාත් හොඳින් දාන. මුදිත ලක්ෂණ. දැන් මහේෂ් තීක්ෂණ. ඔය වර පන්දුව කඩුල්ල හොයා ගන්නවා. ඔහු හිතුවේ තමන්ගේ පිටින් දෙසට පන්දුව පැමිණී කියා. නමුත් පා ඉන්න දෙසට කැරම් පන්දුව හොඳින් දඟ කැවි ඇදී පිටිකරුවාට කර කියා ගන්නට නැහැ කිසි දෙයක්. ආපසු හැරෙනවා විනා පන්දු තුනකට පමණයි මුහුණ දුන්නේ. මෝදිත පිටියෙන් නිවතට විශිෂ්ට පන්දුවමක් විශේෂයෙන් මහේෂ් තීක්ෂණව කැඳවන්නට ගත් තීන්දුව ඒ කැරම් පන්දුව ඔහුගේ තරම වඩාත් සිතින් ප්‍රකට කරන සමත්කම් දක්වා ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. විශිෂ්ට පන්දුවක්. අනිවාර්යෙන්ම මුදිත ලක්ෂාන් පන්දුව එන එල්ලය හොයාගන්න බැරි වුණා. කැරම් පන්දුවකින් ඔහු දැවි යන අවස්ථාවේදී ලකුණු 85කට කඩලු 3යි මුදිත ලක්ෂාන්ගේ ඉනිම නිමා වෙනවා ලකුණු 5කට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. අසේල ගුණරත්න. නවක පිටිකරුවා. තරඟ 72ක් ලකුණු 1339 ප්‍රහාරක වේගය 20 රටාව ඉල්ලා සිටින 159. ප්‍රථම පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කළා. පන්දුව ගත් යන්නේ කඩුල්ලේ බේල් ඉවත් කරනවා. බලමු. තුන්වන විනිසුරු ළඟට. නැවතත් කොට්ටච්චිට වැඩ කටයුතු පැවර. Umpire referral for රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චි stump. Can we start from front foot, ප්‍රථම පන්දුව අසෙල් ගුණරත්න මුහුණ දුන්. හැබැයි ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීර භාෂාවෙන් නම් ලියවෙන්නේ මේක උපද්‍රවයකින් තොර අවස්ථාවක් බව. Waiting for front foot. ක්‍රීඩකයන් නොහිතන දේ ඕනෑ තරම් පිටියේ මැද සිදුවන්නට නිමිතයි. ඒකට කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියලා. Fair delivery. Give me a best angle for stumping, please. Aha. Can you rock and roll it, please? නැවත පැමිණෙන විට පිටින්ට තරමක් ඈතින් ඇදී ගිය නිසා කඩුල්ල රකින්නාට තමන්ගේ අත්ආවරණ කඩුල්ල වෙත ගෙන එන්නට යම් කාල වේලාවක් ගත වෙනවා. ඒ ප්‍රමාදය තමයි තවදුරටත් පිටිය රැඳී සිටීමට ආසේල ගුණරත්නට කඩ ලබා දෙනවා නම් ලබා දෙයි. හොඳ කඩුළු රැකීමක්. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ කඩලු රැකීමක්. නමුත් අර ඌව පැවසුවා වගේ අර පන්දුව Can you freeze the replay when the ball soft off the stump? වෙතර ගෙන ඒමේදී තමයි මෙහිදී බලන්නේ ගුණේගේ පාද යම් තාක් I am ready to make my decision. Batsman foot behind the popping crease. Focus the light, please. තීන්දුව තවදුරටත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට ආසෙල ගුණරත්න ඉඩ කඩ. රතු කණ්ඩායමට කොළ එළියක්. ඔව්.
එක් පන්දුවක් ඉදිරි මහේෂ් තීක්ෂණ ඔහුගේ කැඳවීම ඔහු පන්දුවාර දෙකකදී ලකුණු 15ක් ලබා දී තිබුණා. නමුත් කැඳ වූ අත්‍යවශ්‍ය මොහොතේදී වැදගත්ම කඩුල්ලක් පිටින් ඉවත් කළා. දෙවැන්න ඉවත් කරන්න සූදානම් වුණා. යාන්තිමින් ගැලව. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව කොහෙන්ද ගියේ? එය ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඉතාමත්ම විශිෂ්ට පන්දුවාරයක නිමාව ඒ 11 වැන්න 85යි කඩුළු තුනකට. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම කැඳවා තිබෙන්නේ ප්‍රථම පන්දුවාරදී ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා ඔහුට එරෙහිව. දිනේෂ් චන්දිමාල් ස්වීප් පහරවල් දෙකක් මෙල්ල කරමින් ලකුණු ලබා ගන්න සමත්කම් දක්වනවා. දැන් මේ චන්දිමාල් සූදානම්ෙන් ලකුණු 40ක් ලබාගෙන ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමට මුහුණ දෙන්නට ඉහළ හාස්කුසට නරඹන විට සොඳුරු මනස්කාන්ත ක්‍රීඩාංගණයක මැවෙන ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය ඔබ මේ බෙදා හදා ගන්න. The Papare.com සයිබ අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා සාඩම්බරණීය පිළිගැන්වීමක් ඔබ. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රෙඩ්ස් කණ්ඩායමට ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යාමට ඔවුන්ගේ දල වේගයේ යම් තාක් දුරට අඩුවීමක් අපි දකිනවා දිනේෂ් පෙර පන්දු වාරයත් සමග. හැබැයි තාමත් ඒක අර්බුදකාරී තැනක නොවේ තිබෙනවා. මොන්රත්න පිටේ පිටාග්‍රේ යාන්තිමින් නැදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දෙසට ස්ලිප් කණ්ඩායමේ නායකයා. උඩ පන්දුවක් හැටියට නෙමෙයි මේ පන්දුව ඇදී යන්නේ. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා අසල ගුණරත්න ඔහුගේ ලකුණ ලබා ගැනීම ආරම්භ කරගෙන. කමංචය ඔහු වැනි පන්දු රකින්න එකෙන් බලාපොරොත්තු විය නොහැකි අවස්ථාවක්. තවමත් 6.94 අපි ගණනීය පහසුව සඳහා එය 7ක් කියාකුවා. මේ තම තීරුවේ මේ පිටියේ පන්දුවාරයකට ලකුණු 7ක්. ඒ තරම් අපහසු රාජකාරියක් නොවේ. ජයවික්‍රම කඩුල්ල වටා. මේ කඩුල්ලක් බිඳවැටුණු දිගස ලකුණු වේගය අඩාල වුණත් තවදුරටත් කඩුල්ලක් ලබා නොදී ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දීමයි වැදගත්. අධ්‍යක්ෂින් සපිරි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඕනෑම මොහොතක පහරක් එළියට එල්ල කළ හැකි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ඒ නිසා ඕන් දන්නවා. පිටි ආරක්ෂා වීම තමයි වඩා වැදගත්. සීකුගේ ප්‍රසන්න සන්නිපුන් ධනංජය පිටිහරමේ යෙදිය හැකි පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩාගාරය තුල. චාමික් කරුණාරත්න ලකුණක්. ලකුණ චන්දිමාල්ට. ඔවුන්ගේ පිතිකරණංශයේ සෑහෙන බලවත්. සීකුගේ ප්‍රසන්න කියලා ධනංජයත් පිතිකරණ යෙදිය හැකිය. ඔව්. නමුත් ඉහළ විශ්වාසයක් ලැබීම සාධාරණ නෑ. ඔහු සම්බන්ධයෙන් යමක් කළ හැකියි. පහින දෙසට බරව ඉක්මන් ලකුණකට සූදානම හරවා යවනි චන්දිමාල් අසේලව නිවැරදි තීන්දුවක් එවර පන්දුවර 12ක් අවසන් ලකුණු 90යි කඩලු 3කට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Sign up for a Dialog Power Plan today, the best mobile postpaid plans in Sri Lanka. SLC Blues badly need wickets now. Chandimal will be the price scalp. Dhananjay De Silva has brought back the youngster Kalana Pereira back into the attack. 8 overs remaining in the 7th match of the Dialog-SLC Invitational T20 League. SLC Reds need 57 runs in 48 balls to register their second win in this tournament. Gamini game is evenly poised, but Reds, they hold all the keys, I should say. Yeah, I think Tamit, I mentioned this in my previous commentary stint.
that as the ball gets softer, it becomes a bit harder for the batsman to pick the speed out of the hand as well as off the pitch. So 57 of 47 balls, anyone can say that Reds are favourites at the moment. Required run rate is 7.28 at the moment. As you can see, Kalana Pereira looking to again run his fingers over the seam. Incidentally, looking at an interesting stat from the Reds batting in this competition thus far, their average run rate in the death overs, which is from the 16 to 20, is 5.9. So that's not a good stat. Required rate is 7.3 at the moment. But Chandimal is there. He's 44 of 34. So he'll be the main cog in this run chase. Fumble there by the captain Dhananjay De Silva. SLC Blues defending 146. Can't afford to do mistakes like these. Unforced error by the captain. Usually a very safe fielder. Asela Gunaratne is another player who have not been amongst the runs this series. Yeah, we're into this 13th over. We've only seen 5 overs of spin. More than medium pace bowlers have been introduced. So that shows that the pitch is not playing that easy to bat on when you take the pace off. 95 for 3. Didn't have the timing from Asela Gunaratne. Sadil Samaruvikrama not keeping wickets today. Highest run scorer for SLC Blues. Dinesh Chandimal, very experienced player. Probably the most experienced player in the whole competition. Using all his years of playing to make sure he gets some runs behind his name. 13 overs completed. Reds 97 for 3. So 97 for 3 it is. Praveen Jayawickrama is going to operate from the grandstand and 3 fielders on the offside saving single. Short fine leg. The rest of the fielders are protecting the boundary. Gamini, these two teams met in the first game of the tournament. SLC Blues posted a similar score, 148, but the Reds, they were bowled out for 92. Praveen Jayawickrama among the wickets that time. This is what they have been doing correctly, not giving wickets to Praveen Jayawickrama. As you can see from the bottom of the screen, 48 off 40 balls. That's the equation. So the singles are still in play outside edge. That's not something that the Blues can afford. That was not a good shot from Chandimal. Beaten by flight from Jayawickrama. Was Mahesh Tikshana, who was feeling a short third man, could have done a bit better. So you need a spice of performance on the field. The
appeal for an LBW. Asela Gunaratne looking to paddle it towards the vacant point area. Like I said, spies a bowling performance and equally good performance on the field. Just like these Crisco bites we have, very spicy. Umpire Kirti Bandara will consult the third umpire, the TV umpire Ravindra Kottachi. Umpire referral for run out. Give me best side on angle, please. Can you rock and roll it? One more time, rock and roll it. Okay, batsman just inside the popping crease when the bail's off top of the stump. I am ready to make my decision. Decision is not out. Focus the light, please. Asela Gunaratne comfortably in there. Good running between the wickets by the two veterans. Yeah, very good technique in grounding the bat by Asela Gunaratne. These youngsters watching at home, this is exactly the way you need to ground your bat. Reaching, head down. Picks up another single on the leg side by Asela Gunaratne. 102 for 3 after 14. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. Genie, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. Captain Dhananjay De Silva, he's searching for a wicket here. Doesn't have many experienced players in his lineup to turn to. Take a look at the bowlers who are in operation for SLC Blues. They've taken 3 wickets so far, but they lack in experience. Here's Dilshan Madhushankar picking up the first wicket of Avishka Fernando. Oshada Fernando there pulling it. A brilliant take by Sahan Narachige of Lairu Samarakon. Mahis Tikshana, the two-fingered googly, getting the better of Mudita Lakshan there. Here's Mahis Tikshana once again. It is a good move by Dhananjay De Silva. He's bringing back his go-to bowler Mahesh Tikshana. He's got the most economical stats in this competition so far out of all the bowlers. So he's more likely to grab a wicket than most of his other bowlers. So they need to break this partnership, particularly if they can see the back of this man who is on strike right now. Smacked it through extra cover. And he's got the 4 that he requires. A boundary after some time. And Chandimal reaches his half century with that boundary. Back-to-back half centuries for Dinesh Chandimal. He's back in form. 39 balls. Strike rate of 133. He's making a statement here in Pallekelle. Captain of the SLC Reds team. Yeah, certainly Chandimal seems to be picking Mahesh Tikshana way better than most of the batsmen we have seen in this competition. 38 off 33 balls, that's the equation. So all they need to do is to bat through
till the 20th over. They are well on the way. Labini, you spoke that Chandimal is picking him up really well. That's because all three players, Chandimal, Asela, Mahesh Theekshana, are playing for Sri Lanka Army Sports Club. Again, beautifully timed from Chandimal. Oh, there is a miss up there down the boundary line. Disappointed Mahesh Theekshana. 4 runs for the Reds, 4 runs for Chandimal. Incidentally, this will take Reds to 4 points, provided that they go on and win this match. So apart from Grace, who's got a 1-win cushion over the others, Grace will be in action later on, and it makes it that much harder for the Greens. That will be a very good, interesting battle coming up. 15 overs completed, 115 for 3. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Come 115 for 3. We've seen some hot boundaries in these innings, particularly from Dinesh Chandimal's bat. Chandimal sending Asela Gunaratne back. We've seen some sloppy fielding from these youngsters of SLC Blues. They have cashed in the SLC Reds. They've run well. Oh, that's beautifully bowled by Praveen Jayavikrama. Gets the better of Chandimal. You're too right there, Damit. That is as good as you can get off a left arm finger spinner. Lovely loop. Get a bit of drift towards the right-hander's pads, and we haven't seen many turn on the surface. Chandimal could not adjust his shot as he was beaten by flight from Praveen Jayavikrama. Well, if the Blues are going to get close to defend this 147 that Reds require, they've got the one that they want, Dinesh Chandimal. He's out for 59. Reds are 117 for 4. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Promotion for Chamika Karunaratne. This is the first time we are seeing him with the bat in this Dialog-SLC Invitational T20 League. He has a best score of 41 not out. Handy customer in T20 cricket. We saw him doing his thing with that SG bat in that Indian series. And the all-rounder. Is that the one that he got from Pandya? Looks similar. I think so. Why wouldn't he play with that? That's an A-grade bat from Hardik Pandya.
Good start from Jai Vikram against Chamikaranatne. Gamini, that wicket has given a spring in the step for SLC Blues now. They still believe that they can turn this game around. Yes, certainly, as you can see, a couple of the ring fielders have got closer to the batsman, looking to stop the single. Great effort, A for commitment from that fielder there. Ashwin Bandar, wasn't it? Yep. Karanatne gets off the mark with a single. Blues have got an opportunity to claw their way back into this game after picking up Dinesh Chandimal. Still there is work to be done. And good finish by Praveen Jai Vikram, 118 for 4 after 16. We've seen some crispy shots from Chandimal, driving through the offside. As you can see, some of these highlights are against Mahesh Theekshana. That was probably right up there. When it comes to the highlights, that flick through the leg side. Plenty of drives. Well compiled innings from him. But now it's up to the Blues to make some inroads since that they've broken the partnership. 118 for 4. We've got Samir and Kosala to take you through the last 4. Thank you, Gamini. Just 29 required of 24. It should be a regulation finish for it, especially considering the two batsmen that are out there. Asela Gunaratne, the more experienced head, and Chamikaranatne joining him, who we know can bat quite well. Lahiru Samarakone comes back into the attack. He picked up a wicket. Just his debut on this tournament. Was impressive with the bat. Started off well with the ball as well. He'll be looking to pick up a couple of quick wickets, Lahiru Samarakone, and maybe give some glimpse of hope for the Blues, who right now look down and out. Someone who's been down and out and tired, mixing between Sinhala and English, confusing his words too sometimes. Kosala, things look easy for Reds from here on. I think Reds got it under control, especially with Chamikaranatne out there and Asela Guna, the two very experienced campaigners. But who is Dhananjay De Silva going to go for in the next few overs? He started off with Lahiru Samarakone. Starts off with a wide, just outside the off stump. Might call it a close call. He's got options in Lahiru Samarakone, obviously bowling his third over. There's a couple of overs remaining for Kalana Pereira, couple for Dilshan Madhushankar, so he's got those left arm options as well. I won't be surprised if he uses Lahiru Samarakone and Dilshan Madhushankar to finish off here. Both of them have picked up a wicket apiece, so it's probably their best option. Shot, pulled away. There is no protection there, so it'll be another boundary. In fact, the first boundary for Chamikaranatne, well placed that one. He didn't try to hit it too hard. He made sure he got it in the gap to the right of that fielder. Sorry, the left of that fielder at fine leg. So that required rate now comes down even further. Well, it's good placement. He knew exactly where his fielders were, and as you quite correctly said, he didn't try to hit it too fast. Just got it into the gap. That's a welcome boundary. That will ease the pressure on the Reds. Yeah, does the right thing. Gets the boundary, gets off the mark. It's Asela on strike. So Lahiru Samarakone with that early boundary in that over. Now the pressure and the onus is back on him. The Reds won't want to do anything crazy. 23 of 22. Just knock it around, get those singles. And we are here right now because of what happened in the morning. The Reds won the toss, decided to bowl first. The Blues had a really good start. Dhananjay Lakshan, that half century, his second one in his overall T20 career. 146 they made, and in reply the SLC Reds had 124 for 4. It's well driven, but equally well fielded there at point. So the Reds will feel in a comfort zone, and especially with if they pull this win off, then we got a battle on, because 2 wins for the Blues, 2 wins for the Reds. Greens trying to make a
Impact trying to make a comeback. So we got a good game, a good tournament on. Should be another single, a comfortable one. Yeah, that should open things up once the Reds win here. Open things up in context of the tournament, obviously. That second spot, I assume that the way the Greys are going so far, they should comfortably get to that final. They've got 3 games, just 1 win required for them to get into the finals. But it's these two teams, the Reds versus the Blues, really, will be fighting for that second spot. Greens obviously are still looking for that first win of theirs, despite some moments of brilliance. Slow ball there, and well fielded off his own bowling. Lahiru Samarakone is making an impression. He was very impressive with the bat. He's a good hard hitter, and now with the ball, he's not done that badly. A little bit on the wrong foot when he delivers, but he's looked good for me in this game. I was speaking to BRC's assistant coach the other night, Riza Tahir. He was telling me Lahiru Samarakone is a very bright prospect, can hit the ball a long way, picks up wickets for you with the ball. But if he's got a ball like that, then I don't think his stay in the team will be too long. That's a very wide on the leg side. And they do cross over for a single as well. So 2 runs, 2 wides there. You see, his intent is to bring it into the right hand because he's got 3 men patrolling down in the boundaries. He's got the boundary riders to make sure that he doesn't go for a boundary. But I don't think that that's a good ploy by Samarakone. Last ball of the over, Asele Gunaratne drives that beautifully. They want to go for a second. Yes, they will complete it comfortably. So another 2 runs. Expensive over there for Lahiru Samarakone, not something you would have expected. 17 overs completed, just 18 required of 329 for 4. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. The Chandimal opts to go with Kalna Pereira. 2 overs, 18 runs he has given. The other left armour, 2 overs, 14 for 1. I would have thought he would have gone for the more economical left armour, but he places his faith on Kalna Pereira, the Thomian. In fact, it's Dhananjay De Silva, Samir, not Chandimal. Sorry, bit of confusion. We've been spoiled by all these biscuits in the com box suddenly out of nowhere, Kosala. Hard to focus sometimes. But yes, Kalna Pereira asked by Dhananjay De Silva to deliver a special over here, see if he can pick up a couple of wickets, send some cheaters through that batting lineup of the Reds. Full outside the off stump. Chamika Pereira equal to the task. Gets that down to the field at long on for a single. Biscuits have really confused you. Samir, you got Chamika Pereira from Noyak compared to Karunaratne. Has been that kind of day. But if you're sitting in the comfort of your home and having biscuits like us, and if you're wondering how to watch the match, then this is your answer. Dialog View app. You can get movies and live TV and also watch this tournament from the convenience of your mobile phone. Kalna Pereira runs in. Another quick single there for Asele Gunaratne. Sweeps the fast bowler. Something you see often with Asele Gunaratne. He likes that shot, gets down on one knee on that off stump line. Definitely reminds the knocks that he played in Australia. He played that shot to good effect. Yeah, it should be called a wide. That's what it is. It was a good over so far. 2 balls both on that block hole length outside the off stump, but this time trying a little too hard. It's a cruel game for the bowlers, isn't it? When the batsman decides to go across the off stump and you try to follow them, but you still get called for a wide. Trying to bring that extra effort in.
Kalana Pereira. But it's a runner ball game here for the Reds. Shamika Karunaratne is lightning fast between the wickets. He had all the time in the world to get back for the second. He's one of the fittest men in this team, in fact in the whole national team. We're just talking about how recently he went through a fitness test in which he was the fastest and the most fittest of all the people who have taken that test. These are the biscuits we were talking about. Very tasty, you should get them at home. You can just keep having them. You won't notice it just going by. Full toss. Straight to the fielder. That might be a close call if it's a direct hit, but misses it. Praveen Jayavikrama. Asala Gunaratne was out by a mile. Close call. He would have been gone for all money, Samir, if that had hit. It had to be a direct hit because there was no one backing up at the stumps. Praveen Jayavikrama had a go. Well, it was not close enough. And Asala Gunaratne, he had just given up. We saw a good direct hit by Avishka Fernando in the first innings. Praveen Jayavikrama not even getting close to that. This time a length delivery. The fielder there manages to cut off but can't stop the single. So 11 required of 13, just one ball to go in this over. Should be comfortable for the Reds from here on. This is the experience shown by these two players. They're not trying to rush things. They're taking it as it comes. They know they are in control of the game. That's been hit really hard. Will that go to the boundary? Yes, it does. Almost ducked there out, didn't he? Shamika Karunaratne, we said he's strong, and he's telling us exactly how strong he is with a shot like that. 7 runs required of 2 overs after that boundary of the last ball of Kalana Pereira. 18 overs completed, 144 for. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන Dialog Reload ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog Home Broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් එක පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ Dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. 140 for 4. Gunaratne and Shamika controlling things out there. This is the temple of the sacred tooth, the Dalada Maligava in Kandy, which brings the attraction to the hill capitals. The Asala Perahara that takes place during the period of August. Unfortunately, due to the ongoing global pandemic, it's become a Perahara without crowds. Makes room, Asala Gunaratne, like he always does, to get that single. You know, I've been inside the Dalada Maligava at least twice, and I still find it quite amazing, some of the history in there, some of the stories that are there, the times of the old kings. It's fascinating. This place is full of culture, history, tradition. Always when you come to Kandy, you can almost feel that sense of history and culture. Anyway, back to the cricket. 6 runs required of 11 balls. Reds looking easy, looking good for the second win of the tournament. Shamika steps forward and almost slaps it, but straight to the fielder. Another single for him. He'll want to finish in style. He'll want to get a couple of boundaries under his belt. Will do him a world of confidence. Adira Samaravikrama today on the field, not keeping. The Greens and the Greys will definitely have been watching this game, and they might feel that the ball just hangs up a little bit on this surface. It's another full shot. Another single. Yeah, I actually was quite surprised that Chandimal chose to bowl first, because from the first 6 matches that we had, all the captains that won the toss wanted to bat first, because that's what Pallekelle is known for. You put up a score and then you defend it. But maybe, obviously, we are not allowed to go to the pitch because of these health protocols and whatnot. Maybe he saw something on the pitch that he might realize that later on it might become easier for batting.
sometimes despite how the surface behaves, how the surface would be, maybe it's good for batting, maybe it's good for bowling, and maybe it'll take turn. But some captains and coaches, sometimes they really rely on what your strength is, what you're comfortable. Are you comfortable chasing, or are you comfortable setting up a target? This is how the bowling has been so far. Mahesh Theekshana has been very economical and impressive as always in this tournament. And Praveen Javikrama, those are the two only bowlers who will look good. Nice and full there. Dhananjay Lakshan it is who's bowled in the last over. The penultimate over actually. I'm quite surprised that Dhananjay De Silva didn't go for the left armour, Dilshan Madhushankar. I thought he bowled well. I thought he bowled with some control and pace. Instead he went with a newbie, the debut boy, Kalna Pereira. Obviously inexperienced at this level. Thought he may have missed a trick there. Oh, that's beautifully hit in the gap down the leg side. Required just 3, and with that boundary, the Reds march home with an over to spare here in Pallekelle. A very well-paced chase, this one by the Reds. Starting off at the top by Dinesh Chandimal, ably assisted by Oshada Fernando for a while. And then Asela Gunaratne with a 23 off 23. Followed by Chamika Karunaratne with a cameo of 16 off 12, applying the finishing touches and making sure that they hand Reds their second consecutive victory, chasing, especially on a pitch like this. They always had that depth in their batting. They knew they could get it down. It just required some belief and some smart thinking, and that's exactly what they've done today. They were good with the ball, they were good in the field, and more importantly, unlike their first 2 failures, the last 2 games, they've been good with the bat. Well, yes, it's been a very calculated run chase, if you could say, Samir. And as you quite correctly said, they paced it well. Very specially, Dinesh Chandimal. He made sure that he was in no rush. He battled his innings very well. Good stroke play. This is the batting card for the Reds. Chandimal, 59 at the top, and contributions from Oshada Fernando and Asela Gunaratne and Chamika Karunaratne doing the finishing touches. Not a good day for Avishka and Mudita Lakshan. Yeah, 9 extras in there. That would have hurt the Blues. Saw quite a few wides. Mahesh Theekshana beat the pick of the bowlers. 4 overs, 1 for 29. Kalna Pereira, forgettable outing the first time around for him. Praveen Javikrama bowled well. 4 overs, 1 for 26. But he ran out of partners in the middle. We didn't see too many spinners being used except for Mahesh and Praveen Javikrama. Dhananjay De Silva choosing to go with pacemen on this wicket. It eventually not good enough. Chasing 146, the Reds started off quite well. Avishka Fernando though lost his wicket early after that boundary. Chandimal obviously being his usual self, playing some really nice strokes down the ground. Square of the wicket. Make good use of that power play. They got off to a really good start. That's what happened to Avishka Fernando. Made room, tried to force the issue, but Dilshan Madhushankar pitching it up there. And that went straight to the hands. Dinesh Chandimal in the meantime continued his merry way. Played some delightful strokes like those one. Pick it off his pads. A lot of work to do for Shen Badara in the middle. Oshada Fernando played a useful hand, had a good partnership with Chandimal, played shots like that, which is come to be known for. A lot of work for the fielders. Good strokes played in the gap like that. That's what was good about the Reds batting. They didn't try to hit the ball too hard. They made sure they found the gaps and played some good shots. But that was a very good piece of fielding by Sahan Arachige, handing Lahiru Samarkund his first wicket on his debut. There you go. You must have noticed some really good shot making there in the gaps. Mahesh Theekshana picks up that wicket. Chandimal, you'll see shots like that very often from him. Gets a very deserving 50, 59 or 44 for him.
making a strong case for his comeback into the national team. They ran between the wickets very fast too, thanks to some sloppy fielding in the middle. That was a good ball from Praveen Jayavikrama to get rid of Chandimal. It required a good ball like that to get rid of a set batsman like Chandimal. Ratna joined him later, Asela Gunaratne and him eventually applying those finishing touches to make sure that they got to the target with a beautiful stroke like that, kind of over to spare in the end. So the SLC Reds quite comprehensively winning by 6 wickets. So this is what the match read at the end. SLC Blues making 145 in their 7 overs. Lakshan making a half century, 35 for Lahiru Samarakona and 25 from Nishan in the bowling. 4 wickets for Himesh Ramanayaka, 2 for Chamika Karunaratne, and in reply the SLC Reds overhauling that total with the over to spare with a loss of 4 wickets. 59 to the skipper Chandimal, 27 to Oshitha Fernando, and 23 not out to Asela Gunaratne. Praveen Jayavikrama, Dilshan Madhushankar and Mahesh Theekshana picking up a wicket each. So the Reds win by 6 wickets. That's what it is, the Dialog-SLC Invitational T20 League. We're done with the first game today. Coming up again at 6:50 p.m. we'll go live for that Greens versus Greys encounter. Greys, remember, at the top of the table. Greens yet to get that win. That should be a very good encounter because the Greens have some really good potential. Remember, Kamindu Mendis is the top scorer in the tournament so far. And because of that, it should be a good encounter. That's what it is. 6:50 p.m. we go live to bring you this enthralling encounter between Ashan Priyanjan's Greens versus Dasun Shanaka's Greys. Don't go anywhere. We'll be back in about 50 minutes. Until then, enjoy your evening.